From what you are seeing on my screen, the evidences are there that Nnamdi Kanu have been countering the stand of IPOB to be free from criminality of Simon. After DOS, Directorate of State of IPOB, headed by Machike Dozemo, neutralized their initial plan with Simon, they become more angry and furious against DOS. The anger raged. But the problem is, did the Nnamdi Kanu, through anybody, explain their collaboration with Simon and any job he gave to Simon? The answer is no. He was imposing Simon on the leadership to accept by force and to accept the atrocity for autopilot by force by joining them with IPOB. And this very leadership of IPOB said no. You know, the difference between me and some of those people is that thing you are thinking of, because you cannot argue me. The only thing you end up is, now let us kill him. Now why can't our men go and kill him? Now let us take him out. Now this guy is disturbing us. Now this guy is... You cannot argue me. You are a fool. I present the fact. I present fact. So that thing you are talking doesn't move me. It is the fowl that brings out leg that will put the rope and tie it. Am I the one that wrote these things? No. That is collaboration. Open collaboration. Something that IPOB leadership have avoided. This is why the office of the leader of indigenous people of Biafra was suspended. The connection, we saw it. What they want to do. This very government condition is completely rejected by IPOB. This is why Ojo Zokalu was crying. That despite the conviction of Nnamdi Kanu, that these people are still talking. Who was he referring to? The leadership of IPOB. Because they wanted to make sure that there is no leadership of IPOB so that they can nominate negotiation team. But we remain as a counter, because we stand as counter to every negativity against our people, because somebody that has been captured, the government can move you to do anything. The negativity coming from Nnamdi Kanu and those they are parading is too much that we became so careful to make sure that we save our land. As it stands now, it is now in the open that what we have been separating Nnamdi Kanu from, that he was fully involved. They call it unity, they call it this, whatever they call it. It doesn't move me. It doesn't move me. Evil is evil. Simon Ekpa committed crime against our people. You must say it first. If you don't say it, you are a criminal. You are a criminal. And I am rank. Anything. Go to heaven. That Simon is a saint. Go to heaven. You see our reaction to God. You see our reaction. You will know how determined we are in maintaining whiter than snow. The very statue that we are maintaining is a statue to counter the statue that the Nigerian state and the British gave to our fathers 1967 to 70. We maintain that statue, non-violence. They tag our fathers rebels. We must maintain this statue. It must be a counter. It must be a counter statue. We cannot attach anything to this statue, any stain. It doesn't matter. The IPOB we are preserving, IPOB without blemish. You can give allegation. That is your business. We will defend it. But for us to participate, no, we cannot participate. Thank you. Right? Look at my screen. You can see it.
onye ndu order that DOS disobeyed from 2021. Ask yourself, what was the offense of DOS that Muslim can deny them knowledge of his movement and also discommunicated IPOB for months before his kidnapping? After he was kidnapped, ask yourself, what was the offense of DOS that Muslim Kanu projected Simon to destroy the leadership of IPOB with all the authority, as you can see in my screen? Where Simon was getting his power is from Nnamdi Kanu. You can see the manifestation from his lawyers and those they gathered together. Even before now, Aloy Ejimako have boldly said that followers of Simon and that of Nnamdi Kanu is never different, that they are the same. That has been our problem with Aloy Ejimako. That's where we have a serious collusion. No lawyer can tell IPOB their member. No lawyer. IPOB will tell a lawyer, our member. You don't misuse privilege as right. It is IPOB leadership that will follow due proceedings to investigate a member of IPOB and even report to Nnamdi Kanu if you want to confirm membership. We go through zones. We even snap. We snap register. In IPOB, we snap register. We go to the register and snap your name with the name of other members and send it to leadership so that the leadership will see your name in our register. The process to confirm membership, not even Master Joseph will wake up in the morning and say, this person is our member. He don't do it. They will follow due proceedings. But a lawyer told us that. A lawyer countered our press releases. Ejimako, under the command of Nnamdi Kanu, countered IPOB press releases, telling us that followers of Simon is not different from followers of Nnamdi Kanu. It was a counter, because even the lawyer to Nnamdi Kanu, Baresefa Ejiofor, I am talking of when he was a lawyer, was there separating Simon from Nnamdi Kanu, while Aloy Ejimako was connecting Simon with Nnamdi Kanu. Can you see? Can you check what is wrong there? Now, in the Nigerian courts, the Nigerian prosecutor, what is it called? The prosecuting witness in the courts presented Simon as partner to Nnamdi Kanu, or partner of Nnamdi Kanu. Now, Nnamdi Kanu filed appeal against his conviction. Then they are openly associating with the subject that they used to prosecute him. What does that tell you? If you are a genuine IPOB, you must know that the hand of the government is in it. You can't do it with open eye. You cannot. Another here with Anyocha. Forget the claim. When I cause them rubbish. Onye no nange with power. Onye no nange zuwoke. Don't tell me nonsense. Akralam rubbish. E use la religion bia. Akralam God say. Akralam religion. Don't go into religion. Abakwala I do natural law. Abakwala prophecy. Abakwala nonsense here. Onye no nange with power. It is reality. Onye na agwa missing baye na nga missing ya nwo na get prison. You can't mix. Onye dibia baye na prison. Ihe ani na nwo. Onwege ihe bo na prison. Onwege ihe bo. Don't tell me anything. Onye dibia na agwa ndo shi missing. Eji de hali akpobata prison. Ogu missing ya ni na nwo. Let me show you. Ị ga-ajụ onwe gị ihe o mere n'anya ọcha. O dokwara anya ihe a na-eme. The thing should open now. No, that is not what I want to do. Look at this.
Look at this. Argue this program. Don't shift. Don't shift. You don't have argument. I have wisdom past Nnamdi Kanu. So I have to tell them to make me their new leader. Who told you that Nnamdi Kanu wisdom have ended? His wisdom is with him. So why should somebody come and be a leader where there is Nnamdi Kanu? In Awara. You see my wisdom. I never compare with Nnamdi Kanu. Nothing. Instead of you to say you have wisdom, that you want to shift. You say since you feel you get wisdom. Nebe, you have wisdom. Confess simply. So we continue. Look at my screen. This is what went through in the court. Anamabia Nnameke Jofo. Anamabia Atromine follow things online. It's all easy. Ibiana Biafran and Biana Rokon Ham Nako. Mami Gagang knows with emotion. Under emotion on mad. But I bicha lando. Igeja anoji. So we move. This is court. This was a court proceeding. Agabi asked. He was asking the federal government witness. Agabi was asking, from your knowledge, the agitation does not have any other person apart from the defendant. Right? Apart from the defendant, which is Nnamdi Kanu. Now, witness said, certainly not correct. Now we continue. In court, Agabi asked the witness again. So, who are the rest witnesses? Okay, who are the rest witnesses from now the witness said, from the news on social media, I know Simon Ekpa. This was court. That is to say, Simon was used to jail Nnamdi Kanu. This was part of the prosecution. You don't remove this thing from the prosecution. This is witness. Prosecuting witness. That is to say, Simon was the part of the conviction of Nnamdi Kanu because he was presented as co-partner to Nnamdi Kanu. Now, Simon Ekpa activities can only be used to prosecute a terrorism charge because he have activities that can be presented. There is no IPOB activities under the command of Masike Dozemu headed DOS that can be presented in court to prosecute terrorism charges against Nnamdi Kanu. None, because we did not practice such. So the Nigerian state was not able to present IPOB activities. They was not able to use Masike Dozemu and DOS to prosecute Nnamdi Kanu, but they used Simon Ekpa. That is to say, DOS was too careful in their play. They didn't get red card. They didn't get yellow card. Nigeria ran away from DOS. They jumped to Simon. They presented Simon in court because activities on Simon cannot be listened to. It is an activities that is abomination. So the only thing that Nigeria can present in court is Simon Ekpa. Now, if you go to Simon, you will know that what actually brought Simon is sit at home. Now you go to the activities of sit at home, you will see it was enforced because IPOB sit at home cannot be enforced. The sit at home of IPOB started when there was no ESN 2017, 2018, 2019, 2020 May. It was not enforced. It was obeyed. ESN came December 2020.
Do you understand? Facebook, allow the program, please. Share the program very well. Facebook is removing people. I don't know why. The network is okay. Why? So we continue. Are you getting it? Now, if somebody tell you that you are wise, you ask yourself, in your own home, even in Biafra land, if your father is being accused, or let me go to you, if you are being accused or you have you took an action that your case is being looked into before the community leaders or before the traditional ruler, and your brothers are going on your behalf, and unfortunately they want to move out this morning, and you started quarreling with somebody, because the allegation is that you threatened to take somebody's life and you even wounded the person. So they were going for your case before the traditional ruler, and this morning you started quarreling and you have carried a machete before your opponent. What will they tell you? They will tell you, "Nna, the wekenumma kagacha nki mere eme." Okwoku gi kai na-aga now. We are going for your matter. Why are you carrying machete? Again, why can't you cool down? Let us finish your matter. We are going to the traditional ruler to finish your matter. Ige dewe mma. Because nene prosecute gi about mma. Ane prosecute gi maka mma. Ane prosecute mpage maka mma. Ini digi ibu mma. Maka na eburukwa gi bia die, ike ga-agụ onye eze. Ọ ga-asị ọsọ family gị ka emere ibu mma. It means na family gị wụ family na-ebu mma. Ị ga-adịrịrị careful maka ụmụnne gị ga-agwa gị, "Nna chirekwanụ ka esetụrụcha nke imetere emete." That is the language in Igbo land. In Oji. But somebody ka atụrụ nga ọ ga-appeal. Appeal ị na-aga against allegation. Asị na Simon na gịnị ya na-arụ. O so na prosecution enyere na court. Inyezi order. I join a Simon with IPOB. Is it ka ọ bụrụkwa na anyị niile so na ihe Simon metere? Kedu onye ị chọrọ ime? Onye m chọrọ ịma. Kedu ihe the mindset ịbụ? Ọ bụ someone ebogoro ebubo. IPOB separate IPOB. Inyewe anyị order na anyị join ya with Simon autopilot. Nke a ọ pụtara gịnị ka anyị na-ajụ? The crime of DOS. The crime of DOS. Ngwalezieni na court. Ka anyị gbadazie gụọ ya again. Witness after Agabi jụtara ya, witness insisted. Witness, I have said what I know. Simon Ekpa is working with him. Now, with what is happening today, was federal government wrong? The answer is no. Now they are vindicating federal government. They said federal government illegally convicted Nnamdi Kanu. But look at. Up and the lawyer gwam na ha ma ihe mwa school, but I will teach you a lesson. Well, look at from Nemeke Jofo. A federal government unjustly jailed Nnamdi Kanu, but Simon was used to prosecute Nnamdi Kanu in court, and you are in appeal. Then you are hailing Simon. You are a complicating issue. That means you were all involved in the matter. Do you know that? You know, not even do you know, Nnamdi Jofo. You are aware that you, despite being a lawyer, if your brother is involved in a crime, you don't openly surface. Even judges shift cases to another court. Judges transfer cases of relatives to another court. One, if they discharge the person, the complainant will say there is injustice. If he jailed the person, the family people, the community will say you are so wicked. So the judge is always at the middle.
Now, autopilot Simon Ebirima, what did they use to terrorize our people? Free Nnamdi Kanu. In that situation, Nnamdi Kanu is not supposed to show up. He's not supposed even to give any order to associate with Simon because his name was presented as the key of the violence. A politician, 1 year may involved in crime, they dodge, they send somebody from the back. So why is it that it is Nnamdi Kanu, whom they use his name, use his freedom to carry on this crime, is the one fronting and deciding and forgiving the people who carry on this crime by himself? You don't need to show up. When you show up, it shows that you have interest in it and you are the one who sent them. Go through government, go and confirm. You don't show up. So why is Nnamdi Kanu showing up? To the extent that it became a capital offense that if you refuse to associate with Simon, you committed crime against Nnamdi Kanu. That is the capital offense committed by Masike Dozie Masina Sanwo-Olu. So why is disassociating with Simon a crime? Now you now discover our sabotage. That we disassociated IPOB from Simon. That is the anger. That is the offense. That is the only thing we did to Nnamdi Kanu. The reason is because Nnamdi Kanu never believed in non-violence free of Nnamdi Kanu. He never believed in court proceedings of for his freedom. He believed in violence. He set up Simon. And he believed that IPOB leadership can never go into violence. He completely go away from them. But the wrong thing there is he refused to inform IPOB. He refused to discuss with them. We countered Simon and we became evil to Nnamdi Kanu on the necessary thing we did because he was fully involved. Why did you not inform us? The claim of Ejiofor is that he countered Simon. The capital offense against Nnamdi Kanu as he stands now is standing against Simon. You committed a crime. Hence you do it. You commit a crime. Before you know, boom, my voice you know everywhere. You don't do me anything. If you truncate what I discuss with you, when you die. In what? I'm telling you, I will turn, I will expose you in truth and honesty. In Amomamo, you don't truncate what we discuss. You don't do overpower. You don't do it. You try, then you confirm. Nonsense. Obuna DOSSF IPOB. Here come kana enter. Lehe lawyer dre. Lawyer a shifto from lawyer. Was the agitator. Lawyer. Nnemeka is explaining. I'm sorry people to snap. Go to my this thing. Go to my profile, please. Mazemadabuchi page. Because this phone cannot screenshot. Look at what you screenshot for me. Nnamdi Ejiofor is now defending himself. Leia, screenshot this thing for me. Go to Mazemadabuchi page. Send it to this phone number, this WhatsApp number of this program. Send it to me. I need it in this program. This one have screen fault. So if I cannot screenshot it now, send to me. Nnamdi have replied. I need it now. I need it. I can read from here, but I want to see it on screen. Now, how our people reacted. That na comment. How many shares do you get? Go comment. He move here to court. But he may accept na judgment to show not the real. He may beg. This is no court to Finland. Ha hapo Simon. Ha hapo Simon. Simon o metrande Finland. Yes, Simon committing na Finland money laundering and linked to terrorism. Simon Burani o where Finland na zo Okechukwu. Nnamdi Ejiofor, your mentality is too low. Simon did not commit crime against Finland. Our lands are burning, have been burnt. Our communities ran away. Judgment from Finland freeing Simon has nothing to do with their crimes, as it's of reality. I don't do Zobo. Or whenever sign a Finland judgment.
Okay, what is their business with Finland judgment? Someone about in Finland. They want to be free from EU, from bad image na EU. They want to show that they do not support terrorism. Finland in Abra, it doesn't nullify Simon's it does not nullify the anger for our people against Simon. Somebody should screenshot this thing and send to me. Look at the law mentality of lawyer. Can you use judgment with the reality? Why did you not accept the judgment of Omotosho on Nnamdi Kanu? If you want to say, when the court to decide, what do you have to say? So if you believe in that, why do you go for appeal? Simon committed crime against our people, not Finland. Finland did not talk about money. Money was floating into their country. They were tracing, and they had commands of Simon linking to terrorism. But who did Simon terrorize? The people of the land. They still have their own ground to persecute Simon, to challenge Simon. No judgment in Finland discharges Simon from the reality against our people. Nobody has screenshot this thing. Screenshot this thing and send to me. Screenshot this thing, please. Nnamdi just posted it now. I have shared it on my page. Page. Screenshot it. Our people home. Even Nnamdi them we expose. On a long way ni. The grass school. Muwa group primary 4 na ala ni. Nonsense school no nago. Lawyer bakwa oku. Agent Simon prosecute Nnamdi Kanu na court. The same lawyer agara kwuru na court say he is guilty, he's innocent. Na praise Simon. Onye akpara ahia na court as one of government weapon against Nnamdi Kanu. Ki bira na praise while you are on appeal. Isim na ya wa anya ocha, isim na wo government condition. Igwa mu na under project. Igwa mu na innocent Nnemeka. Igwa mu na wo ni ya wa anya ocha. Igwa mu na anya ocha. Okay, check my inbox. Okay. Okay, I have seen it. Let me forward to... Are you sure I will see my this thing? Where will I forward to now? Like phone can no problem. Phone and screen, yeah, maybe. Come on, Mogaton. Okay, come search here. Okay, him now, body herself. Post pro. Oh, I'm going to say shift here now. Okay, yes, all by go. Kamgazena, sorry, thank you. All by go somewhere. I'm sorry, I'm coming, please. Be patient with me, please. I want to. Okay, somebody they have sent it to me already on this one, so let me forward it immediately. You know, I'm using through WhatsApp here, so Okay. Una tag yala na make a job. Tag ya no lawyer. Lawyer, come and learn, lawyer. Lawyer, yes, don't call. I have gotten it. Don't call, Mazi. I've seen it now. And I got yesterday. Yesterday. Ndị abịa na-akpọ ya echi gara aga. Echi gara aga nwanne. Ezigbote echi gara aga. So let us move. Are you sharing it? Yes. Let us go and read from Nnamdi Jofo. Ọ na-eme damage control. Gbazie onwe ya egbe. Lezi okwu ya abụọ. Gbaa ya aja. Tag ya no lawyer. Tag ya Jofo, please. Let me remove the first. Okay, let me leave them there. Please, people can see my face. In my human away here. So, let us go there. It is not a question of sentiment. Whether you cry or laugh, the law is the law.
Ejiofo na-agwa anyị Nnaemeka Ejiofo, the law is the law. So ha na-agwa gị maka injustice against Mazi Nnamdi Kanu. They are just laughing. They are just joking. The law is the law. But they will still tell you it was injustice against him. But on this show of Simon Ekpa, Nnaemeka Ejiofo is telling you the law is law. But I will prove him wrong. Completely wrong. Kamarotu Igbo nke ya dị iche. Let us go there. Tag Nnaemeka Ejiofo. Oge nwere ntị taa. Oche na ibera here igwe egwuregwu. Ebia bless ya mmadụ for nothing. But here. Let us read. It is not a question of sentiment. Na ko ihe a iwe certificate gide n'akụkụ. Ichete certificate, you become a fool. Onwe ihe ji certificate emebe m na-ekwu okwu. Onwe ihe ji eme dewe n'akụkụ. Let us go. It is not a question of sentiment, whether you cry or laugh. The law is the law, and only a court of law can interpret it. Right? Let us go. If the Finland Appeal Court says Simon Ekpa is innocent, Ogechukwu, IPOB Osuyitokwa, Ezenwa, Ezekwerogu Odinaka, and the other jobless people cry cannot change a thing. Secondly, you must know that freedom is not fought in social media. Instead of being idle and jobless, write letters to embassies and the international bodies about the real freedom fighting. Now, Nnaemeka Ejiofo, this thing you wrote about Simon, did you write it to international community? Who are you writing to? And you don't want people to reply. So why did you not, the letter you write to UN, did anybody go and take the letter from UN? But let us go to the matter. Nnaemeka Ejiofo, you are telling us that the law is the law. That if the court to freeze Nnamdi Kanu, freeze Simon Ekpa from Finland, that he has become free, it is a lie. You are a complete liar. Simon did not shoot a gun. Simon did not call for any enforcement of sit at home in Finland. He did not shoot a gun in Finland. Simon Osuyitokwa is not in Finland. Obo is not in Finland. Umar Market is not in Finland. Ihiala is not in Finland. Okija is not in Finland. Ubo is not in Finland. Oezikala and Umunze is not in Finland. Nempi is not in Finland. Osumo is not in Finland. Lilu is not in Finland. Omaka is not in Finland. Isekelesi is not in Finland. Right? Okigwe is not in Finland. Ezinnachi is not in Finland. Ihube is not in Finland. What are their names? What is the name of that Wazirike local government? They did something there. What is the name? Onimo is not in Finland. Did the Simon come against Finland? Nnaemeka? No. What did he do? He laundered money into Finland. And the communication connected to the money linked to terrorism. Finland want to clear their name. Because they gave him citizenship. Therefore, to be free from terrorism in their EU. Who did the Simon committed crime against? The people of Igbo people. Does judgment of any kind in Finland supersedes the decision of Igbo people here that are affected by Simon activities? Kebulu na godo long kunu. Countries na clear their image. Ina azụ ahịa daa iwu izu ohi n'ime ahịa.
ndị line unu nwee punishment ha ga-enye gị. Number 1, ndị di general market nwere punishment ha ga-enye gị. Ndị village unu n'ụzọ na izuru oshi nke ha nwa dị iche maka na ahụ obodo ha ka ibupụwa ama. Ị ga-eji judgment ndị line qualify ya ihe ndị obodo ga-eme gị. Ihe ndị line mere gị ihe gị na ha kwekọrịtara n'ime line. Ihe ndị obodo ga-eme gị dị iche ihe ndị line ga-eme gị. Ọ na-edo gị anya? Ọ ndị Igbo ndị obodo. Finland ndị line Simon. Finland na-defend citizenship ha nyere Simon na ha enye ya ka o mee terrorism. So they want to clear their name. Army fake. Aron ndị Izọgụ Ọkaigwe, yes, Okwe nọ n'ọnụ Imo, Okwe ọnụ Imo. Tell me all these communities in Kobun and in Finland. Obuli Heji Ofo. Idato North and South, which all on this Izọgụ were involved. Nidato, lenebe were around this Izọgụ ka Nidato. Okwe hụrụ nwabe, okwe hụrụ Nigeria. Okwe hụrụ Nigeria. E were around this Izọgụ ka Nidato. Around this Izọgụ na asụcha Anambra. Why not take connect ha n'Umunze? Around this Izọgụ na asụ Anambra. Even osina na onwe ha nwere otu ha chi asụcha nwere side Anambra ha na-asụcha. Abịa ka ihe a na-eke mmụọ na-ama ihe a na-eke hie. Ihe a na-eke hie na-enweghị meaning. Isochi na were zikala na so ofe asụsụ. Isochi na so ofe asụsụ wute were zikala n'Umunze. Ha niile nzukọ ọrụ ka ahụ iseparate ya. Ekere Isochi ka na Abia steeti. Otu a ka esi see confusion everywhere. Izombe Izombe in Uguta. Olu. Ono si na room, ono ga na room. I'm doing program. Do you understand? Emeka na-agwa gị that na Finland court free ye Simon. Na ọ go free. Gwa na ya na ọwashi. Unu na-achọ m? Room ọba unu. Chee ka m nye unu. Ọ na mmiri akụ m na-agakwa. Excuse me, please. Listen now. Name ya? Una ekwekwala mmiri a na-ezo ma unu. Are you getting it? So, achọ m ka m wepụkwa ya ka anyị na-aghọta ihe na-eme. Right? So, ka ihe Nnamdi jide ihe a na ihe ọ na-edefend. Ị na-edefend, ị na-epraise. Gị nwa awụ lawyer mme attached to Nnamdi Kanu. Ọwụ nwa kwesịrị isi ya, don't do open association with this man. We file an appeal. But ikwu okwu ha gwa gị, you are countering Nnamdi Kanu's appeal. But somebody hụrụ Simon eji prosecute Nnamdi Kanu in court. Na-epraise ya and ịwụ Nnamdi Kanu lawyer. Kedu ihe na target? Ọzọ anyị nwasị gị na ihe ị na-eme adịghị mma wụzi ndị ọjọọ. Agbara ha Simon na court. Si no partner to Nnamdi Kanu. And the activities Simon adịghị presentable. Today Simon na-deny activities ya na court because eji ihe eme ọnụ. But Simon ji eme ọnụ mgbe ọ na-eme ya. Magwa ya na-eji ihe eme ọnụ. Yes, you are not ready to be terrorist. You are illiterate. Freedom fighting cannot be done by an illiterate. Msa na wee gbasi illiterate. Ọkụ ị na-ekwu okwu ESN. Ijikwa ndị ESN na university ha gara. But ị chọrọ ịkọmand ha. Anyị tụọ monthly dues. A na-asị ka ewepụta nke ndị illiterate. Wepụta nke ndị grad school na monthly dues anyị. A na-edewe iche. So anyị na-ekwu okwu. Onye na-enweghị defense to argument representative. Ye shiftula. E shiftula to illiterate. E shiftula to literate. Oga, ihe asịwa anyị zukọ. Anyị zukọ. Ịchị handle matter.
ekwugide ha okwu weta illiterate na literate ima ihe anyị bịara mana watu ego asị nye achọ onye illiterate nke ya na ọga skuul ọhịa m na-ajụ onye illiterate weta ego na IPOB asịrị ya gawa na ọga skuul no illiterate so ka ihe iji eweta ya as defense in argument or the presentable awa mmanụ agbara shop niile nọ na Awọ Junction ọkụ maka na onwe ndị gbaliri egbe elu gbaa hilos ọkụ dị ịgba hilos ọkụ ndị a meroluo amoka bịa mebie ihe maka inwe adreesị. If you have a barrack, they will come to your barrack. So you come to the community and shoot and run away. And you want them to come there and go. They will go on false flag operation. They victimize everybody around there. You are the one who caused it. Why did you not go to their barrack? Why did you shoot a healers in the front of community, in the junction of community? You want army to go and sleep. Now you shoot it, you run away. They came there, they did not see you. They go into the community, they burn the communities down. Anybody they see, they take their life. You started shouting that I'm invaded community. You are the one who attracted them. This is something IPOB avoided. You brought them. In about their healers, they go to that community and bring everywhere down. When you are not ready to war, you know, may hit and run and victimizing our people. And they are action. Do you understand? Now, Facebook allow people to be in the program, please. Let us go. Now, from what you are seeing on my screen, you can see that IPOB leadership, headed by Machike Dozem, are people to rely on. One day, to commit capital offense of Mazen Kanu, his capital offense is separating IPOB from Simon. Seeing all these things coming up today, both from the lawyer, DOS already suspended the office of the leader. They knew these things will come. That memo stands as our defense. I have presented this before. One day, Mazen Kanu will need that memo for his defense. That memo of his suspension, he will need it for defense. That memo, he just separate now this government conditions, lawyers, practice. Hey, trick gogi. If lawyer did not trick you, why are they so inquisitive to present unity with Simon? Why are they so fast to praise Simon? Because this has been their job. They were all involved in the cry of Igbo people. That is where the strength of Simon was coming. If a lawyer, Nnamdi Kanu, can come up and tell you, I was telling Simon how to compose a tweet and suspend Monday sit at home, 2 weeks sit at home. What does that tell you? That while IPOB was separating IPOB, that this lawyer also was communicating with Simon. They were calling us idiots. Mazen Kanu was messaging Simon through these lawyers. Now you can see from those doing Biafra vanguard. Let us read from them. You are in a keep here record. You like a beer here. You directly decide their nature. Cow your business. Can have a son. You need to read cow your business. You know our program mark is not on a book. Cow your business. I'm going to go in IPOB first. This one is from IPOB. Simon Ekpa, not our member, says IPOB. Now, let us go to Onyendu order. If IPOB take this stand, and the Nnamdi Kanu say, unite with Simon,
What does that tell you? He's automatically countering our stand. Now, we ourselves is shooting ourselves on on the leg if we accept it. The reason is because, sorry, let me shift this one. Immediately you accept Simon Ekperima and the autopilot into IPOB. You have nullified all these IPOB stands. Now, you have made IPOB liars. Because anybody can come up with IPOB press release and told you, but for here you say Simon is not your member. For here you say Simon is not the member. For here you say Butuzo are not your member. From here you say, because all these press releases is more than 50. And radio broadcast. Not just that one. These messages are before international community. And Nigerian government reported IPOB with the activities of Simon before different countries of the world. And the IPOB responded that is not our member. Now, suddenly, those connected to Nnamdi Kanu is now presenting Simon as part of them. What are they doing? They are countering IPOB stance. They want to make us liars. Because they have projected Simon since 2021. So what was the offense of DOS 2021? When they kidnapped Nnamdi Kanu knew. Have DOS failed then? No. So why did he project Simon? Why did the Nnamdi Kanu project Simon in 2021 against IPOB, hoping that Simon is easy to collect IPOB from him? They gave him all the powers because this development today is that they gave Simon all the power. If you can see a lawyer who appealed against conviction on terrorism, now with Simon Ekpa presented the court as prosecuting evidence, his activities of Simon was presented as partner to Nnamdi Kanu in court. And the lawyers are now parading Simon while they have appealed against the judgment, while Simon was included in the judgment. Then what do they have in plan? Simon was mentioned in the judgment during prosecution of Nnamdi Kanu by the prosecuting witness. So why is the lawyers who is defending Nnamdi Kanu, those that appealed for against the judgment, why are they now associating with the SBT used against Nnamdi Kanu? Why? Why are they now shouting unity with the SBT in the court against Nnamdi Kanu? In the case against Nnamdi Kanu, Simon was used as an SBT. Let us bring it again. This was the trial of Nnamdi Kanu. Simon was used as an SBT against Nnamdi Kanu. You cannot argue me. See, as you resemble, you resemble good. You cannot argue me. That is to show defeat. So we continue. That's how intelligent I am above all of you. And my chikoto nine, tunu netito kuna aga meto ball. Abagoteremu. Ejimemo na abagoteremu akamunu. Hayesenu, you are a fool. You are an idiot. You cannot pick a point and argue me. I challenge you. Pick one lie. Hey, look at your face. Look at your... How does the face of Onwategu looks like? Trump, you are looking for. How does Trump look like? Makano Diocha. How handsome is Trump? Trump, how you should know here? How handsome are they? Anumpama. Lumumba, how handsome is he? How? Mugu. People that run out of argument. Akaremono. Ishimbagotre. And meme mba. Ojuru na woof. So we continue. This was prosecution of Nnamdi Kanu.
This was the prosecution of Mazi Nnamdi Kanu in court. Right? In abile ihu. Ojukwu no onwe ya nwere okpokpo anya. Ileghị ihu ya. Anompama. Let us go. If a lawyer can be doing this, praising prosecution, that is S-bit. S-bit that was used against his client. He's now praising the S-bit. Defending the S-bit. Then what does that tell you? Simon starts as an S-bit in court against Mazi Nnamdi Kanu. Simon was used to prosecute Mazi Nnamdi Kanu. DOS was not used to prosecute Mazi Nnamdi Kanu. Therefore, they committed nothing that will be used against Nnamdi Kanu. It's a very simple logic. In where brain you challenge me. Or inheritance. I'm running at the family. About the brain. All the 2-point mentality. Here na ko ashiri. Here o ma here na ko. O na ze eke. Bia here ka mba he brain oge. And eme argue in agbara. Come here. Lay here. Agabi was asking, what do you expect from a dog when you set mirror for a dog? Truth is like a mirror to liars. So when you set mirror for a dog, the dog will keep on harassing itself. The dog will generate noise. In short, there will be public nuisance. Set mirror for a dog. Try it now. Try it now. So we that set mirror for this dog at this moment, we can still turn the mirror, but will allow you to generate a little noise, because that will always be the reaction of a dog. So let us continue. Agabi and me pretty Biafra before YPOB. So which again I don't here column rubbish. Nnamdi Kanu gave you voice. He didn't give me voice. My voice are out there before Yawabia. Agabi, from your knowledge, Agabi was asking witness. Iwe gane when you go kuya. Ige kuchimwa karaka me wema karaka ocha. From primary school at Bogam na class also kugurum nenu table master question. All voice. That's where my voice started. Na nursery school a mem monitor. All bank a voice in bidro. On a one atarachi. Ane bido na nwata. Nyewe nwata kri biscuit yake umu aki ibe ya. Anaghị emete ya na claiming na ị nwere Facebook account. You don't compare with me. Ebidoro m na nwata. Ajụwa m ihe na 7 years. Ajụwala m ihe nwego m voice already. Kama background we hear the voice. But the voice have been out there. Right? So we move. I won't be tinye na Biafra agitation. Ichozi putazi n'ụzọ isi m na onwe onye mbụ n'oge nwa Chineke. Ma gwa gị na ọwachi. I've been preaching Biafra without belonging to any organization before IPOB abia, which none of you can do it. In a preaching Biafra. Emecha jidem bochem na say my father abia. With okpu Biafra mjikwa. After we left Masop, I preach Biafra 25, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 29. Mbaye detention. Mano 210, 211, 212, 213. Mkane preach here nanga. If you are create a Facebook, God doesn't emesham. In a mesham in Abara, Muna go bofu. My moral, I won't figure on a labeke now by camera, not challenge homeland broadcaster. Non apprentice preach where Biafra. Under was in Abara. We continue. Look at the ignorance of the lawyers and the indignity. Well, we start with Nnamdi Kanu. Look at their ignorance. They are praising S-bit that was used against their client. Nnemeka Ejiofor is praising Simon that was used as an S-bit. Look at Simon presented as an S-bit against Nnamdi Kanu in court. You filed appeal against the judgment. You are praising the S-bit, attaching the S-bit with your client. Same name my school uno la niyi. On etigi wu no lawyer ga stand there mad. Mbo for the lawyer la niyi na court. Some lawyers iro na court hu no la niyi. Gi wan onwe gi na wo lawyer. Ana hu ihe onye a kwesiri ime. Ona amajiji zuzuare. Omadli ile mu ọrụ na amuta ọrụ. Ni mere law does it mean na ịma ya? Asem ya re lawyer. On the madu water mechanic. Ofu ebe ka ha mụrụ ọrụ. Onye amara ọrụ, onye amaghị ọrụ. Negro law, ịma law ka onye ma ya. Onwe onye ma ya, onye amụrụ na law.
Ota na-agba bọọlụ nwe ndị wụ bọọlụ nwe ndị bịara amụta ya amụta nwe ndị na-achọ ị na-agba ya gị na ha wugo ofu. I want to be a lawyer. All the different. Ota ka mmadụ ji wuru doctor, ota ka mmadụ ji wuru tailor, ota ka mmadụ ji wuru organizer, ota ka mmadụ ji wuru here. It does not mean na ị ka mmadụ. Ị ka anyị mara ihe. Onye ọbụla nwe ihe ọ na-arụ. Asịza na ị gụrụ lawyer nwe ihe iweziri mmadụ. Lezie na amamihe unu. Let us continue. Ka mkpughe unu ntị. Unu ga-anụrịrị ihe by force. Ị na-eme cover up. Cover up ebe anyị nọ here. Who told you na na-ezogbu? Ezogbu arụ akpara n'ebe anyị nọ. Nke m nwere idea. Izogbuo ya arụ. Ị na-egbu oge. Simon na ndị otu kpara arụ. Chineke gbatuo na anyị agwa ya na Simon kpara arụ. Ebe ahụ ebe idiri Sọl ya bịa gbucha. Ọ bụ na Simon wụ Sọl nke Chineke ugbu a. Anyị ajụ ya si mba. You don't complicate issue as God. Thou shall not kill. Idiekwe Sọl ya gbucha obodo. Sọl egosi obi ebere. A sị na Chineke onye obi ebere. Sọl ụzọ onye obi ebere. Chineke anyeze Sọl punishment maka na o nwere obi ebere. Asịkwa gị na God ụgwọ onye obi ebere. Nọ ya kekwere mmadụ niile, nọ ya nwere right igbu. Ọ gakwa na iwu ya tikwa iwu egbukwala mmadụ. Thou shall not kill. Iweta ụdị iwu ahụ here. Complication. Obi ebere Sọl ka Samuel ji bịa gwa ya obedient is better than sacrifice. Obi ebere o sevuru onye eze, sevue ụfọdụ mmadụ, sevue ewu na ọkụkọ na atụrụ. Onye obi ebere Chineke kwesịrị ime ka Sọl mere enye punishment na ya. Weta ụdị iwu ahụ bịa here. Weta ụdị iwu ahụ here ka ịhụ complications. Thou shall not kill. 10 commandments. But Sọl ya ga-agbu obodo gbuo ma ewu ma ọkụ. A na-akọ ihe nke akọ. We come to save Biafra. Idi Simon ogbuo ndị Biafra. A na-akọ ihe nke akọ. Ị na-akọ ihe nke akọ. Ipob is non-violence. Isi n'azụ mobilize Simon nye power. Ọ na-ekwu ihe karịrị ọnụ ya because na o wee nyere power. A na-akọ ihe nke akọ. O were power e nyere ya misuse power. Gbuo ụmụ Igbo. Una na-achị cover up. In a cover up with the blackmailing people descent. How do you succeed to cover the crimes of Simon on sponsor with the blackmailing of people the pure, people that rejected it? Unu kwesịrị ịchọ ụzọ convince ya DOS. Una convince ha, una bido blackmail ha, they disobey onye ndu order. So if they blackmail, cover up, mess up. Unu diri Simon, mobilize Simon near power. Allow Igbo, maybe communities. Ejire prosecutor Nnamdi Kanu na court. Get him na lawyers in there under contract. He said Nnamdi Kanu, on what condition how they follow you up? By associating with SB 10 used against him in court. Look where's SB na court, look where. Agabi is asking a witness. From your knowledge, the agitation does not have any other person apart from the defendant. And instead of the witness to mention Emma Powerful, or Chike Dozim, or Machina Samuru, or any other body in IPOB, even all of us that are broadcasting, they did not mention us. What did the prosecutor say? Or what did the witness say? Let us go there. Witness said, certainly not correct. That Nnamdi Kanu is not alone. Now, Agabi asked, so who are the rest? Who are the rest? Then witness said, from the news on social media. Listen, he did not hear news on social media about from Emapo Afro, from IPOB medias, from Martina Sonworu, from Radio Biafran, no. But news on social media. Listen, watch it. From the news on social media, I know Simon Ekpa. This is witness against Nnamdi Kanu. That is to say, Simon stands as an exhibit against Nnamdi Kanu in court and in his conviction. Now let us continue. I go primary for first term, but I'm teaching lawyers. So let us go. And man, Ejiofor is a lawyer. I'm teaching him. Okay, Iro village only. Ibochi olugi mekola n'olu yo udole. Oya merege lawyer. Ka imezi analyze the law here. Inborn lawyer. Oyembo. N'ime afọ. Our man orato.
ke nye m na ihe m gụburu ibu from ime afọ. So we continue. Where did we stop? Now the witness said, so Agabi said, witness, so because of what you read from social media, you want my defendant to be sentenced to death. Agabi is asking witness. Now witness insisted. What did the witness say? He said, I have said what I know. I have said what I know. Simon Ekpa is working with him. Now let us remove it. So who's the lawyer na parade Simon? Ma we who Metusela Hana say is our brother. Can you name? You name? Federal government was right. You are just supporting federal government. In short, you are just praising Omotoshe for jailing Nnamdi Kanu. Immediately you associate with Simon. You can't argue me. Who released Mass Dog? Amanumu onye mad. You nkita home in a mirror. What will happen? You are harassing yourself on the mirror. Pick a point and argue. Pick one lie and argue. Pick one point and argue. So I take their comment as phone call. Because you open a line. Can I hear your mentality? Keep your hair, can I hear again? Man, here will Nigerian media, Nigerian bloggers page. Here freedom fighting. 21,000 posts only for Biafra. 21,000 posts for Biafra. Posts. Go to your page and check how many posts you have made for Biafra. 21,000 posts from this page. Not this one. Mazimadam Chinwachuku page, sorry. The profile that created this page. I have given Mazimadam Chinwachuku page 21,000 posts for Biafra. Over 1,000 videos for Biafra. Over 800 videos for free Nnamdi Kanu. Over 100 videos analyzing only the victories of Nnamdi Kanu. Ako hina magani anompama. If na page I channel page in there and anu here. Picture come tape and Kate, their mama. Before we continue. What did the prosecutor say? The witness, prosecuting witness said, I have said what I know. Simon Ekpa is working with Nnamdi Kanu. So why should a lawyer to Nnamdi Kanu be doing this? Let us go there. Right? Uchegedia is what Uchegedia eotra. I won't hand it with anyway. In a chink and put make was. You wait till we guys weekend. We hear about some. Let's one get your tissue boom. Kawa akokon the akoko if akokon in a. He survived Chala after plan Charlie. I mean, for those. In a day we will nature. King a associate, unne associate with Onyoshi. Unaga fight Makan me do with nature. I hate crimes. Right? And me do with nature. Munu na hope unne me religion. And me religion. Religion ibucha mad ni ne Chineke can forgive. And me with nature. Equal me or man ka to tag a shame give them mad. I wanna make till on it. Man my own your work or and I bear law of nature. In one rubo mad you wene wegi. Nke gi ahụ akọrọ aga eme ọfụma. Law of nature. Oh, I prophesy. Elohim said, God said, Oga, law of nature, and I am metia na religion. Ebe koroji hige gute dia wuji. Awora se go agege ebe koroji. Here anu na akọ. Hey, you get a miracle. You get a surprise money. You get a go and sit down. Oru go na asukwo onwe by surprise ko onwe ya. Ti onwe osisi akpụ as a surprise. Nonsense people.
We continue. Anya lago mad n'iyi. Lee ya. Anya na akashiri. Onye mecha ọ ga-akpọ call. Ị ga-akpọ call. Ị ga-akpọ call, don't worry. Ka ị kọọ datin ị na-akọ ka ị ga-ege ntị. Ịma onye nọ na peji ya na-akọ nke ọ na-akọ. Ọkọchị post o yọtara. Argument m karịrị nke ihe a na-akọwa fallacy, ihe enweghị isi. Ihe onwe present ero ụmụ ya ya okpu ihu n'ala. Look at it. A whirlwind is coming. Right? A whirlwind is coming. A freedom, a defined, okay, a refined activist. Ọkwa onye m gụchara ebe Simon eji prosecute Nnamdi Kanu ka lawyer ya gara appeal. Nne praise. Echi ha achọ onye ha gasị no house abụ. Let us go here. Ka ịkọwa lawyer ejimako. Ka agwa ya na Nnamdi Kanu anaghị akọwa onye YP. Upon no ya nwa leader. No ha ọ gaghị anọkọta pụta ugbu a sị na YPOB leader. Na YPOB member. Anaga process. Anaga process. IPOB na snap register. The man IPOB na snap register. Snap ta ha member send their leadership to confirm no nya member. Ejimaka gwara anyị na Nnamdi Kanu na Simon disciple. That means ndị na-eso ụzọ Simon YPOB member. Ejimaka achọghị ịma otu esi ama membership. Ejimaka amaghị na Maazị Kedozie himself aga anọkọta sị na YPOB member. Ọ ga-eme investigate. Eweta full record, mechaa snap ọ ebe aha gị nọ na register anyị first. O nwere register ndị drop ndị nọ ugbu aha ha nọ na register. But isi ọnwụ too much, aga na zone ahụ, gaa na old register. Ikwuo dị ihe ọwụ, anyị aga na old register, a ga-ahụrịrị aha gị dị. But to privilege ejimaka na ụlọ ya Nnamdi Kanu. Ọ gwazie IPOB onye wu member. Why na lawyer IPOB Barisifa Ejiofor enweghị ike ịpụta kpọọ gị nwa member. He must confirm from IPOB. IPOB ga-agwa gị membership. Gwa gị na onye a member, nye gị evidence. Onwe anybody in outside IPOB, whether ma ụmụnne Nnamdi Kanu enwe right ịgwa gị na onye YPOB. IPOB ga-agwa gị onye YPOB member. They will confirm from the zone ebe onye a belong. Confirm up from register. Dute ejimaka ụlọ ya Nnamdi Kanu ya sị na Simon o ndị na-eso ụzọ ya. Time setizie mgbe IPOB mgbe Finland contact is IPOB about membership Simon ma IPOB member. IPOB agwa Finland na Simon ahụ IPOB member. Because Simon si na ya IPOB member. Then because someone IPOB register na Finland as IPOB. Can we go do nonsense here? Someone IPOB register na Finland as IPOB. Then na register as Biafra community. Right? I register as Biafra community na Finland. So Simon ne use IPOB and they gonna court or any place so when he get me until him buy contact. A contact a draw young was in IPOB. I say no one IPOB. Simon have been a broadcast here. Say that na Finland government but a more powerful. Instead of a more powerful to present Biafra, he was there presenting Simon. Mwejo Simon was here. Police be na village unu. Being me investigate criminals. Igebido goswe police bridge obodo unu na adịghị mma. Igebido goswe police pole electric unu darada. Kokwa information about the criminality okwa ihe genye ha.
So ajụọ ya maka Simon obido gụọ aha ebe mebiri n'ụzọ ụwa anị ma ọ gụọ aha Biafra freedom, but a na-eme investigate criminality of Simon. So ịmapụ afọ agwazie ha Simon, we have a bridge Omonuko, we need to repair it. Nigerian government is not treating us well. When ajụrụ gị maka Simon or member, Simon na-agbapụ instead maka ọ mana member ya ga-ajụ ya IPOB ya nwa mepụzie eruzie mgbe ejideziri ya na Finland. Simon asize na ya wụ member na ọ bụ member. Prosecutor si na Simon YPOB member and IPOB na-proscribe ya na Nigeria. Lawyer Simon si na Simon awụ member. Eme IPOB Finland invite ka ha bịa kọwa ma Simon or their member, because prosecutor insisted na Simon YPOB member maka o use IPOB initially. IPOB abịa clear ya the same thing Simon na-ekwu ka IPOB kwuru si na Simon awụ IPOB member, because Simon sikwa na IPOB member. And IPOB abịaghị there bụ ebubo say you are our member. Ha sikwa he's not our member or they free. Then prosecutor drop one ka. Right? So but initially before ejide Simon, IPOB agago re-register IPOB as IPOB na Finland. Because na mgbe leadership of IPOB contact the president or prime minister of Finland couple on aza, ọ gwara na ọma maka IPOB. Agwa ya na NG community register due to na the country rejects na ha ga-register Biafra. Na ha ga-register Biafra community. So anyị register ya ka inwe ike na-agada. So we now told them that different countries in Europe have registered us as IPOB. So the Finland government demanded for documents, evidences of our registration in other countries in Europe. So that if other countries have registered us as IPOB, they have no option. So IPOB now, IPOB members na one place na Finland, one office, got submit 2023 years. All that thing. That's when we now came. They now remove Biafra community, TSA IPOB, because how go evidences that now for years back, countries in Europe have registered us as IPOB. So they have no other option. When they register us as IPOB, Simon now ceased from using IPOB or to government in exile. Simon automatically stop using IPOB completely. Even autopilot he stopped using IPOB autopilot. He stopped it. He removed IPOB. Immediately he discovered that IPOB had been registered as IPOB in Finland. It's no longer Biafra community because he knew that it was Biafra community. So he was using IPOB, knowing that you cannot take him to anywhere until he discovered we have changed it. That's when he jumped to government in exile. Right? We continue. We continue. Thank you. We continue. Simon Ukwu gossip. Only Ukwu DOS. Only Ukwu gossip. You got a Bible, Otaka Chineke no na-ekwu okwu gossip. Genesis chapter 1 verse 3, and God said. Genesis chapter 1 verse 6, and God said. Genesis chapter 1 verse 11 and verse 9, and God said. Verse 11, and God said. Verse 14, and God said. Oh gossip. Okay? Verse 20, and God said. Verse 26, and God said. Bia unu shina miro kanezo. Verse 26, and God said. Verse 29, and God said. And verse 31, and God saw. How many years Nnamdi can not na radio Biafra? Or gossip? Immediately you are defeated in argument. You are gossiping. You are gossiping. Even with a Facebook page. Gaku godo can happy hope gossip. Anumpama. Ndị emeri na argument. Celestin Bayero nọrọ gị bọọlụ gaa mafere ya okoro bọọlụ gị.
Omaka got out of the field during Atlanta 96. Mamobi Opera. If you don't show on, they show in a bar. Are you getting it? Now, let's say here a moment implicate. Yeah, would the other person disobey? Look at the name obey order galagini. Lay him at the Google, lay. When Nnamdi Kanu the DOS order to join autopilot together, Madubug was using his other account. He created fake account. All these accounts were counted. So many of them created accounts. Right? You use the other account to be doing free Simon Ekpa. Using the other account to be doing free Nnamdi Kanu. Agwisha. And you know that in your phone, any hashtag you are using is already registered. Immediately you press hash, all of them will come out. Right? Now, Benjamin Madubug, unfortunately to him, he wanted to press free Nnamdi Kanu. He just clicked. He don't know it was free Simon Ekpa. He shared it. Because you cannot make mistake. He started explaining. You know how Facebook was. If you just press hash, it will appear. I told him it's a lie. Your hashtag you have been typing is what will be registered in your phone, in your system. Immediately you press it, all of them will appear. So you have been using fake account to be doing free Simon Ekpa. Then using your main account, right, to be claiming you are countering Simon Ekpa. You are a double standard man. Now see how you expose yourself. Immediately you press hash, free Simon Ekpa appear, which means it's the one you are doing most. It was at the top. It was the one you are doing most with your fake account. You press it, it appeared. We screenshot it immediately. You started explaining, Madubugu, that you know how Facebook works. You press this one, all of them will appear. So you mistakenly press it. It's a lie. This one is to tell our people that it is not just today. Even as IPOB leadership was separating Simon, that so many of them was communicated to be working with Simon. But they don't know how to do it then. They created fake accounts because their main account had been known. But today they are coming up to announce their cooperation with Simon. Right? Their unity with Simon. You can see what Madbook did. Free Simon Ekpa. Or not made by mistake. This was 2024. Right? 2024. Now let us go here. The same Darlington teacher, Simon Ekpa, Leze Obochia. Yeah, ni ne wonye do order. Ha basically, Chike did not do anything to free our leader as if ni ha putra na mbai perima agitation of free Nnamdi Kanu. Ihe bira free Biafra. Free Nnamdi Kanu eventuality and all young one cases. We have other Biafrans that fall victim, other IPOB members. When they are caught, all are eventualities. Onwegi nka igeje eme undermine the struggle. Ihe mere ya attract the Biafra. Eventuality, arrest, killings, disappearance, illegal detention is eventuality. It does not supersede the collective interest of the people. It doesn't. Onwegi supersede their Biafra agitation. That's why all these ignorant people, hey, you don't fight for free Nnamdi Kanu. In your eventuality, they are not easily the main project to you.
anya symbol na simba na free Nnamdi Kanu ga-anọchi the main project. Why no when ndị nọgoro 4 years before ejide ndị nọ na nga ndị 3 years o free yi ha before ha pụta before ejide ya nwa abia replace our struggle with the free Nnamdi Kanu. Something he can maintain. The attraction is the Biafra, not free Nnamdi Kanu is the attraction. Gini mere jijidi before you free Nnamdi Kanu. Why you get left for the hanya? You will free Nnamdi Kanu, destroy ya here me government attract. It's him name my. If we are maintaining that thing, it's him you hate Nnamdi Kanu. In Abara, there are eventualities on our way, and we were told of eventualities. And the Mazi Nnamdi Kanu's abduction is part of the eventualities. It does not supersede the collective interest of the people, which is Biafra restoration. Ona you make it anything. When the year me, also do obodo gboku, o make it agitation. Also do obodo gboku, o make it agitation. Detention of Nnamdi Kanu, again make it agitation. On ụmụ infant. Ejide coordinator, deputy bido. Oyo YPOB. But to unu on our walk, ejide Nnamdi Kanu ya can do from detention. But I know men IPOB. Ejide coordinator, deputy bido. On a deputy and secretary bido. Until IPOB abia there, becho onye again, oge ejide tele, I confirm all na too much and mmadụ. But nke anyị, ejide Nnamdi Kanu ya can do from detention. Gini me coordinator na eji na do na detention. Gini mere? I am not joking. Eruze na nke yo change mad people. Coordinator ndị eji ọha na-edukwa IPOB state ha. State coordinator eji ọha can I coordinate from state, from prison. Their size no. Zonal coordinator eji ọha na coordinate. Their size no. USN commanders eji ọha na command. Their size no. So why can Nnamdi Kanu ji dị iche? Onye nke ọ si explain. M na-eme program ịbịa na-ege si na explain. Onwe ụdị iberibe m na-ahụ na social media. Onwe onye complimentary card. Onwe emere gị invite. Onwe onye gị invitation. Onye mere appeal, aman mo onye na-eme explain. Ihe nọ na appeal application, or explanation. Ihe anyị na-aga na UN, ọkwa explanation, otu Nigeria si aga. Ihe anyị na-akọrọ ndị ụwa, ọkwa explanation, otu ihe si aga n'obodo. Na ọ dịghị anyị mma. Ụmụ anụ mpama, ịma na ọkwa ịgbara nwa awọ. O lift ka ị nyere ya. Amụrụ m na family of argument a na-akpọ anyị ama ogwokwu ọwa aha kindred anyị na argument ndị gara ọrụ alọta ọrụ so gị nwa dị ọsịsọ bịa na peji anyị na-amachagharị jere ọ na-atọ patient onye mara m eti ọnụ na some argument maka m tinye ọnụ m ga-eme sure na ọ gụrụ ị na-agbagodo ọsọ mụ anọ there we have defeated you ọgụ ka na-ebido ị ga-emeru ya n'isi ọkwa argument ị ga-emeru ya n'isi chọrọ ịgba ọsọ we are now moving n'ebe ka ọ bụ ebe so ị ga-ege my broadcast so you are moving on mme broadcast ị ga-ege mme post ị ga-agụ ya you are just deceiving yourself. So let us go to Darlington. Change your profile picture to Simon. That is like a look at it. The conciliation is going on in IPOB worldwide. Osikwagi in Biafra land. Osigino in IPOB. Osikwagi among agitation groups. Ihulo to beke hanade. Darlington asigi among agitation groups. Ine negotiate with autopilot. Ige negotiate with Masob. Ige negotiate with BZDM. He negotiate with BNG. Right? But it's easier now. You are reconciling in IPOB. And we problem. And we ndi yani bia ina reconcile in IPOB. Ikuchazie ya iwe batazie autopilot. And we autopilot in IPOB. The answer is no. Autopilot is a separate people.
So oya mere hachi confuse people. Hane de rubbish. Lehidre. Reconciliation is going on in IPOB worldwide. Okay, let us just believe. What business does this have to do with no more autopilot? Only any business, because autopilot is not IPOB. You just mentioned IPOB. Why did you not mention IPOB autopilot? So why do you put full stop and move on to introduce the onion do order? The IPOB you presented is to deceive the people. It's a full stop. You now move to the main onion do order that Machike doesn't disobey. What did you say, Darlington? No more autopilot. We are all Biafrans. Ipolitebekwe ndị autopilot uburu. Igabekwe na community ha. Ginwa ordinary Igbo man. I forgive onye gburu ndị Igbo on behalf of ndị Igbo as the God of Igbo ewo. Yawo, ginwa na onye settle onye gburu ndị Igbo mmebiri communities. Ginwa just biliesi no more autopilot. We reconcile. We are one people. Iwe onye obulu ihe jofo. Iwe onye nnempi. Oya m na-ajụ gị. Iwe onye ụmụaka. Iwe onye awọ mama. Iwe onye Ihiala. Iwe onye Nnewi North and Nnewi South. Oya m na-ajụ gị. O je wuro gị nwa bịara kwuchitere ha ọnụ ha. Gị nwa nọ Lagos. Na-ekwuchitere ndị Igbo ọnụ ha. Na-akwa nọ na community ndị Igbo. Ka ị gwara ha you are one people. Ọwụ na ebe ị ga-aga ọwụ na Ọsụmohu ma Ọsụ Ihitokwa. Ị ga-adị a ekwuru were microphone si ha no more autopilot. We are reconciling. We are now one people. Ị ga na Nnempi, made the same thing. Ị ga na Ihitenansa, he made the same thing. Ị ga na Ọsụ Ihitokwa, he made the same thing. Ị ga na ụmụaka, ị sị ha we are now uniting. We are reconciling. Iwebatara IPOB. Ị sị nọ in IPOB. Makwa ya in. In IPOB means na ndị a ndị IPOB. Instead of you are reconciling with the Biafra agitator group, agitation groups. Instead of in IPOB, ndị a in IPOB. Mba. So merging with a group was reconciling inside your group. In a margin. Akwande Grass School. No more autopilot. On behalf of ndị Igbo, ka Darlington na-ede as eze ndị Igbo. Ha, Darlington eze ndị Igbo okwuola. We are reconciling. No more autopilot. Ka anyị ga-agagodo Metusela. Eze ndị Igbo. Something ị ga-aga na Ọsụ Ihitokwa ga-kwuo ka ị bịara bịa n'ọhịa na ideceive arị onwe gị. Iru hala na Ihitenansa. Kenọrọ dị. Ịghọtara. Ma ị gaa n'Ọsụmohu were microphone gị na-agwa ha. We are reconciling. Ịghọtara. Ịgwa ha you are reconciling n'Ọsụ Ihitokwa. Ị lọtara onwe gị. You are righteous. Amara na iwe peacemaker na iwe ezigbo onye Igbo. Ọhịa ị ga-eme onye bịa nọ na peji na-akọ inyo. Ị gaghị aga ebe ihe na-eme. Darlington wee eze ndị Igbo. No more autopilot we cons. Onwekwe community ihe a mere oso. Ya ọkwa onye mmakụ ọgwụ local government. Ọkwa onye mmakụ na ọgwụ local government. Ọgwanugo gị onye ebe ọwụ. Ibe challenge mụnwa na-akpa ahụ obodo m everyday. Ọkwa onye mmakụ na forgive onye gburu ndị Imo. Bụ onye Ihiala, bụ ndị Ihiala. Onye mmakụ Darlington. Ọgwụ local government Enugu. Na-agwa gị we are reconciling. No more autopilot. Ya dịka village of all victim. Ndị mmadụ la n'iyi. Chineke mere m ebere. Somebody shi na mmakụ. Bịa na forgive onye mebiri arọ ndị Izọgụ. Na forgive.
without the consent of Arondizog Kanonakwa, he forgive onye mebiri ọkaigwe from Mmako. Lee onye nke a, Simon Ekpa is my brother. Onwe gwara gị awụla brother. Awụla brother. Asị gị enwela brother. Ọ ndị mmadụ na-atụrụ APC vote. Nigeria ọ naghị ebe akwa. Bobrisky onwe supporters. Gị nwee ma bụ na nwoke. Ị na-akọ inyo. Na-enweghị isi. Ebe a sị na ekwensu mechara dọrọ ndị mmadụ, dọrọ angel n'eluigwe. Ele onye na-enwe supporter. Ebe Lucifer ọwụ mechara nwee angel. So ị support mmadụ na ya wụ na ihe onye a na-eme the bad, ya dịzie good because you are the supporter. Ndara. Ele ihe mekwere n'ihe ọ chọghị ekwenyekwana. This ihe ebe ụfọdụ na-ekwu okwu ya dịka onwe onye ọwụ iche. Ordinary person. I think as far as I'm concerned, I am supporting this man. Bobrisky onwe ndị na-ese ndị ejighị egwu cheke ndị ebe ndị mmadụ na-agbagharị ka ebe elo Bobrisky. Chepe ebe mmadụ wepụrụ ọnụ gwa gị na Tinubu solution. Ọ ya nwa mere o ji wuru solution. Lee n'ihe Nnamdi ji ọfọ na-agwa gị. Right? Thank you. Nnamdi ji ọfọ sị gị. Finland court, if they decide and free Simon, he's innocent. Ya dịka iwu Simon ụdara n'ala Igbo ma iwu ụdara na Finland. Onye ka a na-akpọ ignorance of the fact. Owu lawyer ga-cover ignorance gị. Ma ndị a na-eme pastor nke na-ewe iwe ọkụ onwe ihe ọ ga-agụ na Bible ọkwụsị. Iberibe mmadụ iberibe mmadụ. Mmadụ gwara gị na onye gburu ndị Igbo sị gị na ọ tụfiri Nnamdi Kanu na ihe Finland kpetere na ofiri igo onye ahụ. Finland na fight to save their image na ha nyere mmadụ citizenship. Ego na-efloat na their country. Then comment na-eso na the money abụrụ terrorism comments. They want to clear their image na EU that they did not give terrorists citizenship. Ndị Igbo nọkwana ihe na-eche Simon na o nyere ọda egbo ndị Igbo sị gị na ofri Nnamdi Kanu. So how does any judgment in Finland relate to the stand of our people who are the victims of Simon? Ndị Finland are victim. Mgbe Shimofu ebe mebiri na Finland. Ndị Finland are victim Simon. But when they make us say in Ipob na Finland, no final. The lawyer, oh yeah, but had you been like the can lose the case. Lawyer, I got to the here, ma Turie, I see put to look. I know neutral. Kai me logic neutrally. Ema law, kai me neutral, ma hego. Mụ aga na-ekwotu gị business m ọrụ m mụrụ ma anyị na-ekwu okwu. So why na-argue ikwotu were m law taa pastor ga-ekwotu Bible. Njọ ihe mere na Bible yo were Bible defend the way. Ị ka nọkwa the same place. Ị ga-apụ from the Bible. Defend the aya with natural thing. Ị ga-ejikwa ihe agwakwara gị no defense bịa challenge m wee ekwe gị n'ihe ahụ ị na-agụ. Ekwe m na ịgụcha ya nke ahụ mere argue ịpụ outside the Bible. Were outside something, defend the aya. Mega go here, a pour from law. I am no neutral. He defend the aya, challenge ya we bia I wetrem law. Me wetrem law who na we mechanic, me wetregi mechanic. Ihu no ga match. Ọ na ngwutelo. Profession go law. Anya kpawa nkata, I na-ekwu okwu law, mụ na-ekwu okwu telo. Ọ ga match.
so mụ na gị kwuo okwu idee lawyer one side ka anyị kwuo okwu asị mmadụ maka nwụrụ panebita aga m na-akọ akụkọ panebita mgbe anyị na-ekwu okwu normal 10. So ị confirm ọla otu amamihe nke anyị dị. So ị na-ejikekwa ịbịa mee magụ ịkwadochi ike maka ichepụ na len m ajụ anakwa apụ ị ga-eri menu na ihe ahụ anyị dị ọya mere anyị na-ekwu okwu ị na-achọ ịkọ ewe idiot masị ọ gachiri onwe ihe ka anyị na-ekwu ị chọrọ ịpụ onwe ihe ka anyị na-ekwule ihe anyị na-ekwu hie nna anyị ukwu anyị kwuchagodi ya iche iwebata topic idiot dị iche handụla man of different matter ụwa anyị na-ekwu okwu emeri oge emepụ a na-ekwu okwu teshikwa akwa ịbịa dị ikwu otu wee lọ ị na-ekwu otu lọ a na-ekwu okwu telọ ọwụ na eme ha anyị na ọjị ya problem anyị nwere hie anọ na vileji ị ga-ewetu brain gị to brain ndị ihe eji akpa communicate with mmadụ ọbụla na township ma ebe ọbụla wụ brain primary 6 iwebata ha secondary school nkata ga-adị odd ọ dị odd ị ga-anọkwa ndị mmadụ agwa gị na ị na-eklem na ịma ị gara akwụkwọ too much mgbe ọbụla na ị na-eklem duto o nwere ị na-ewebata enwe level eji akpa with mmadụ generally ọ ya mere onye kapịnta na-aga skuulu na-amaghị akwụkwọ mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ọ na-eme estimate na nye gị quotation ihe ga-ezu ụlọ gị ọ ihe ọ mụziri beta ọma akwụkwọ mgbe ọ na-aga skuulu gị nwa ama akwụkwọ ị ga-enye m quotation rufi n'ụlọ ị mụrụ ya mba Chineke mere m ebere Chineke mere m ebere thank you ka anyị wepụta enu gị defense Nnaemeka ama m otu obi na atọ ha na-eji eme posta ịnọkọtara le Simon eji prosecute client gị tụọ ya nga prosecute atụcha ya nga ị ga faịlụ appeal bido praise wezie the exbit ị bịa na Nigerian court na kesi Nnamdi Kanu Simon Westbit against Nnamdi Kanu eyuzuru ya prosecute Nnamdi Kanu tụọ ya nga ọwụhụ na ajọsụsị gị activities of Simon mba immediately witness presentri Simon si na onye ya na ya na-arụkọ enyezie the judge gọọmenti echizie n'azụ n'ezie judge the whole activities of Simon that ihe ahụ ka judge na-elekwasị aja anya any defense na-present na court ọgbasazi judge one na ediego witness o present Simon then judge n'onwe ya jizi evidences of the crimes of Simon which state actor a na-present such thing na court ha na-enye judges ha na-enye government of the world ebe ọbụla onye ọbụla chọrọ inyere gị aka ha enye ya dat na sesbit ọ naghị agba na court ọ ihe eji afight Nnamdi Kanu ebe ọbụla irezie mata ya a present area activities of Simon ọ ya ihe Nigeria na-arụ ha nyere ya all their diplomats the whole embassy ha activities of Simon eji drive ya DSS ji ya communication message eji maka o wetere Nnamdi Kanu na DSS and the reply Maazị Nnamdi Kanu positive replies to Simon those things wụ ihe eji anybody imitie each country nwobere oge ị ga n'olu ha adagharịa n'imichie any country ma ọ wee anybody ebido tuwe free Nnamdi Kanu nwobere oge ha enye ya the person ha nyekwe gị ha na-alọbikwa gị ego ọwụkwa na ha just na-enye gị ego mba before Nigeria na-alọbi gị ha buru ụzọ nye gị evidence gwa gị gaa rọtịla onwe gị with this thing gwa gị lekwa evidence ihe onye a mere so ka o tinyechileta your personality ị bịa join ya with this thing ha enyezie gị ego ha anaghị anọkọta gị anya mmadụ ego o nwere ihe ha na-eprezentị otu a ndị amị iche abata obodo anyị first flag operation ma ịgbali egbe elu amị edi onye ga-agbali egbe elu ha ga-create road that people ga-eme accept as reason ha ji bata obodo unu they must have a reason right then ịgbazie speed gbalie egbe elu na junction gbaa hilos amị enwezi na option na awa ibu amod ka abịa kwarie obodo unu jiri anya gị hụ first flag operation
ma imeghị ya ha chi imebi obodo unu ha edie ndị mmadụ ha bịa gbalie egbe elu na junction unu ma ịchọkwa ma onwe onye ga-eme ya ha ga-akpụta onye ochi egburu egbu ha egbu onye ochi yiri akwa amị yinye ya bịa dewe na junction village unu nwa obere oge ha abịa sị na unu gburu onye amị first flag operation iwu na a ga-eme ya but isi na ha nọkọtara gbabata obodo unu ọwachi ha na-eme. Thank you. All of them are listening now. And I got here and law. Go to law, you can see the game. But I say, we have defeated them. If they talk 3 months, they go and sit down. You got there delete the page mnine. Anon pama. Delete here my TikTok, my Twitter. Come to adopt Biafran. I'm saying I got adopt Biafra with autopilot. Now start to Nnamdi Kanu terrorism. Yeah, be a join here. Terrorism conviction. Or be a join here with the ndị terrorists, not just by government. Witness with the people. The people with the witness are Simon with terrorists. But again, Nnamdi Kanu, no government in a boy terrorist. No by Ipob terrorist. But in case Simon, he terrorized the people. And none of the image in Nnamdi Kanu under allegation. Yana Bobatazi onye mere ya. Ndị mere ya size gi march together with them. Anye emeghi ya o. Anyị ka no defense. Osa anyị join ya with ndị mere ya. Anya was a rebellion. Rebellion bukwu unu. Anyị ka na defend onwe anyị eme ya o. Ihuzie ndị odi open na ha mere ya. Esi m join ya with them. Echokwara m ndụ. Ị ga-eji power onye ndu. Mem forced to work with Onyoshi, my mother, my father asked him, don't work with them. Ogalekwe, no make your phone defend, don't we? Can go on from the other phone. When I jam Gayon gate. See, they give a very. Look where somebody bring your phone on Finland. Can go on from Nemeke Joffo? Kabahe Hunter. Ndị awụcha ndị Igbo na-ekwuchite ọnụ ndị Igbo lee na onye na-ekwuchite ọnụ ndị Igbo lee ya ka anyị gụọ ọnụ ọkwa after president Simon onye ji prosecute client ya Simon eji prosecute Nnamdi Kanu na court ka e bịara after file tara appeal e bịazie na-eprezi ya anyị echiwozi gị why ije prezi laghachizie dezere anyị ha ka anyị gụzie ya ka ọ nọ ka anyị gụọ ya nna lee ya ọ sị it is not a question of sentiment, whether you cry or laugh. The law is the law, and only a court of law can interpret it. Onye gara appeal for his client. O kwesịrị ime such publication. Ka m mepetu ihe a, ka m short to ihe a, ebe m na-agụ. Ọkwa ebe ọ nọ defense o ihe akwụkwa more implication echekwe mota before etu ugbu a ka m na-enwe mkpughe a ọkwa egoro ya na onye gara application against a judgment on his client o kwesịrị ide ụdị ihe a at this time. They did not value their appeal. Ọ bụrụ na unu value appeal ka anyị gụgharịkwa ya ọzọ gụkwa ihe a onye gara appeal ka anyị gụkwa ya ọzọ. Nnabeka akwa ị gara appeal for Nnamdi Kanu kwa ka anyị gụzie ihe ị na-ede. It is not a question just ka reply ya Nwaada Ogechukwu na ndị ọzọ imesi onwe gị up. So ime otu anyị si eme anyị kụọ gị ịpụta ị na-eche eke ofe ụkwụ anyị agbazie gị nke anyị ga-agba gị ga-ada life slide down. So ịmụtabeghị anyị ọ na-wega lelele certificate gị ọ dịghị ụka gị na Ipob ụtọ anyị nọ here na onwe ha anyị na-aga ị ga-emenwu imeri anyị. Chineke mere m ebere. Ị na-agwa m na Simon mere apịa na kọtụ asị onye ya na client gị na-arụkọ, and the activities of Simon mere gọọmenti iji present ya
due to know all the qualified iji prosecute terrorism charges. Because why IPOB activity they qualify to prosecute terrorism charges. Now, because na Simon Nwere, e were say ya so ya na Nnamdi Kanu na arụkọ na court. Akpọghị m apụ afọ akpọ Chike Edozie ma akpọ anybody. Due to na ihe Simon mere marchiri iji prosecute terrorism. Now, ileze gị nwa. Ibiazie na-edere anyị na-eprezi agwa anyị no wire wind. Anyị ajụọla gị n'otu olenu maka na anyị mana obulu ihe ji ọfọ na egburu ndị mmadụ de. So ka anyị mara the whirlwind otu shi walk Ebonyi State egburu ndị mmadụ. Right? So he replies anyị. Ka anyị gụkwa the reply again from Nnamdi Jofo. This is Homeland Radio Biafra Mimagi. Created 2002 February. Akwụkwọ nke 2026 ya mba. Ndị na-borrow from my philosophy. Awoye nọ n'aka akụkọ. Ihe ndị anyị checharala na IPOB dewecha ya ma ndị nke etiri eti n'ọrụ ma ndị ka anyị dewere reserve buru ibu. Awoye nọ n'aka akụkọ. Ile my 2022 philosophy ka ọ bịara 2026. Bịa na-akpọ ya Radio Biafra Homeland. Ịma na ị kwesịrị ikpupụ m okpu na ana m ahụ fa. Ịhụ na ana m ahụ ụzọ. N'uche na iwere ị na-ede ihe na keyboard. People nọ na-ahụ fa. Na struggle nọ na-ahụ fa. Ụta ka anyị na-ahụ fa na ọtụtụ many things ma construction. Otu m na-eche arụ construction ma otu m si arụ ihe ụfọdụ ihe ndị m na-arụ ọtụtụ ihe m na-arụ cheke m na-arụcha ihe na-ebukwa ime ahịa na-ebunye ndị ahịa. Ana m arụcha ihe ndị machine pass na-ere. Ana m arụcha mgbe m rụrụ ihe ndị igwe na mgbe m na-arụ moto na-arụ ọtụtụ ihe. M nọ n'ụra egosi m ya ma ebilie weta bik ozugbo dee ya n'akwụkwọ ma ose ya rahụkwara onwe m ụra. Otu m si achọpụta ọtụtụ ihe. Mecha m enwe ofu ihe naanị m na-arụ one man business. M na-achọ ihe m ji replace ya na dịtị na-enye m nsogbu. Nna ha ere njikwa to replace it ka m nkwụsị ọ na-enye m nsogbu ọ ga-eti m na problem. Ndị mmadụ ga-abịa bukucha ọrụ mgbe m na-ekwesịghị ịpụ m na-eche follow yi na-maintain security ka ha na-akpọ ya precaution or something. Ọrụ ahụ onye ha na-enye nsogbu. Nwanyị na mmụọ ndị na-akọntrol ụmụ m shikwa ọnwụ ka nga ha sị mba ị ga-aga. Mụ nwe ihe ọzọ nchi ọnwụ ofu ihe ga na-emeriri m ga-eme nna m ha ga-abụ. Nwanyị na onye ji ọrụ ya ga na-akpọ. Nkwụ na onye m ga-asị ka ebugara ya onye a the highest na after ihe niile ma return onye ahụ ego. So ọnwụ nọ maka ọrụ ndị mmadụ ka m ga-eji pụọ mgbe m na-ekwesịghị ịpụ ga-ada na nsogbu. Mmere nje onwe ma nwe business m chọrọ imepe there so that m ga-akwụsị nke ahụ ya nwa mgbe ọbụla ma mgbe m nwere security issue ọ na-achọ ka onye ahụ bịa rụọ ọrụ ya ọrụ a na-achọ ka bịa rụọ ọrụ na-achọ ka bịa rụọ dị ọrụ. Do you understand? So ya nwa onye ndị ka ọrụ ha kwesịrị ịpụta last week. Echiela m otu m ga-esi meke n'owe. Ọkwa ikpebi na mmụọ m ka mmụọ m hapụ m ka m gaa dị ọrụ. Ha ajụ. Echikwala m ọnwụ nke this week. Gakwa yesterday ka m rụkwa dị ọrụ. Ya bụkwara na pan m shepụrụ the person for ọrụ ya. Pan m shepụrụ m dị arụ ọrụ onye. Awụhụ size nke ya. Mgbe o wetara ọrụ ajụkwa m ya old model ka new model. Ọgwụkwa m nọ new. Eshepụchala m pan new model since ụbọchị a na-atageti mgbe mmụọ m ga-asịkwa m gaa ọrụ. Ọ sịla m gaa ọrụ yesterday. Erutela m weta ọrụ ya edere n'akwụkwọ bute regista ndị na-ebukuru m ọrụ ozugbo m na-ele regista ọ wụrụ old work old ihe a. Do you understand? Old model. Automatically aga m eyizukwa pan ahụ rụọ dị ọrụ ahụ dọmpụkwala again. Ọ dọmpụkwala kemgbe m ga-ekereti nwụcha ị ga-arụkwa ọrụ a again. Pan ahụ wụsịkwa fọ ọrụ ndị ọzọ.
ya we ha ka nga na before man roll advance mo na m na-edewe advance ana m eri so that mgbe ọbụla o nyere nsogbu mezi ozi mkpọ na arụmọrụ onye na-arụmọrụ ha enyechi gị ego gị cause make sure na my office ga-adị maintained na ọrụ m aga anwụ anwụ ọkwa maintain ọrụ m dịka leadership si na anyị ga-maintain ọfịs anyị Ikechukwu ugwu ọha ọfịs ya dị chukwu na-akwụ ụgwọ maintain mee ya dị neat ụta ka a gwachara anyị na ọrụ gị ị ga-enwe ọfịs ị ga-adị functional ma ọ na ị nweta nwere mis ị ga-eji eme sokwa ya ka anyị na-maintain ọ dịghị izi ị ga-akpọta mmadụ na-akwụ ya ụgwọ nwaanyị na onwe ihe inwe ike gaa na-akọve ka ọ na ọ na-anọ na-agbape shọpụ activeness ọfịs gị ọ dịghị izi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let us see if one or two people can call in. I need their privilege. And I need privilege. I'm a privilege. All right. Can you go to the argument privilege? Can I get privilege? Let me number you. Away na na akịnyo. Gbọkọtọ n'ihu efi. Ọ ihe anọzi na. Lekwe mma lekwe mpa. Uzie ihe ahụ amamihe gị ahụ wepụtazie na. Ke nọmba a na-akpọdo. The number to call +358 466 156 849. Kpọọ ya ugbu a na ka ihe ahụ ị na-akọ na comment. I would have my hair to make a lag in +358 466 156 849. Or Kegwa statue of terrorism. Njidemma to be using to counter the statue of rebel. Iman IPOB now preserve a statue that will be unquestionable. You can tag us anything, but we can't commit it. The only thing you can preserve to challenge and counter the statue they gave to our fathers. Hakage our fathers, they change their statue and withdraw their supporters. The statue of rebel chase away people from our fathers. Yaka maintain no counter statue, non-violent statue. Ebobule Bogarani, maybe Baby the statue of IPOB will counter it. Maybe we IPOB, the statue will counter it. Here in our no reason he gave this no way high. 67 to 70 was all about blame. We studied it. Say, in your blage put blame, my gap or cotton in Wefi. Leque Biafra, Leque Wabeke, Lecoa, Ngwakuze his no American. Simple. Makanage metano, may appear there. Uzie ihe si no ihe mere. Ihe obula ikoro ka ima ihe na asa. I present nke mpa anyị ha. Statue anyị emebie ya. Ọkwa statue IPOB mere mmadụ ji si na injustice against Nnamdi Kanu. Iwekwa ike iji statue of autopilot. I present ya ịgwa ndị Nigeria na ebere injustice against Nnamdi Kanu. Mba. Oya mere na asị the person injustice against Simon ndị mara na-achị ha ọchị. Anaghị eji emotion na-efesi reality. Onya Simon nyere ndị mmadụ ka adịcha wound ya alabeghị. Anya mmiri ka na-agba. Compound ndị close na-enwe onye ga-ebi ugbu a egbucha ndị nwe ya. Ọwụ ihe iji emotion abịa. Onwe ebe a na-ezokpu crime Simon. Onwe onulu ị ga-egwu ga-abacha ihe niile gentle metere. Itinye dị ọka ga-egosi ndị mmadụ ga-ama. Had Maria had openly ha Maria ha bacha anya mee ya. Ọ bụghị mistake he meghị ya month. Anaghị eji 4 years mmadụ aga eme terrorism 4 years. Imecha gwa m
no, Mogebi no mistake. Mba. Kpọọ phone onye na comment na akpọ ya eke nke a nwere anya pus ya kpọọ here na ime onye mepe page na-akọ na-eme vidio na-awụ ihe na-eme duto ịgbagodo ọtọ ndị mmadụ ga-efolo gị na-akọ onye aha feel onwe ihe ọ na-eme kpọọ ebe a na this is Homeland Radio Biafra eke kpọọ na-akọ ihe ahụ ị na-akọ ka ịhụ brain gị na kpọọ ya ugbu a na ọ ndị anyị chọrọ ka m laa na history na-ajụ gị ajụ m laa na history m laa na nature m laa na religion m laghachi to your social life ekwuru n'etiti ọnwụ ihe a na-emere ngiri ebe Ipob na-eji ime ebe enwere 2000 people enwere argument nkwuchi okwu a ga-akpọ gị na shop gị si ọga anyị bịa jụọ ya ihe ahụ ị na-ada ajụ anyị ndị mmadụ emuvu oge achọta gị ebi nọsị gị bịa n'ala onye ga-ajụ ihe ahụ ị ga-akọnfam ihe ọtara ma ọ ga-anọrọ ebe ahụ ma na-akọ ya nkọcha ya kpam asịzị ndị mmadụ asị nna ya ukwu duzie onye a ihe ahụ ị na-adị ekwu jụọ ya onye ahụ asị na ọ saala m ya na mgbe ọ na-ekwu okwu na aghọtala m na ọ saala m ihe ahụ so ahụghị mepe Facebook page ebe ahụ ebe anyị na-ekwu okwu duto ọ na-awi post ndị mmadụ ahụ ya ha share ya ma ọ kọmentị ya ọ dị ka ọ na-ịma ihe ịbịa ihe na ma laa gị n'iyi na try ya na ya na ị na-enwe anya post. We continue. +358 466 156 849. Kpọọ ị gara school ị ga-eji agwa m na Simon aha ya mere appear as SBT against Nnamdi Kanu na court na lawyer ya file appeal for Nnamdi Kanu against the judgment na o nwere right ị na-eprezi Simon SBT ọgoduru nwanne ya ọgoduru Simon nwa ya hence o mere involve na Nnamdi Kanu wụrụ lawyer ya Simon wụrụ SBT against Nnamdi Kanu na court a file appeal against the judgment then ị bịa na-eprezi the SBT isi m na ịma ihe na-ewu lawyer Simon was SBT against Nnamdi Kanu na court. SBT. Government presented Simon as an SBT na court. Then we buy the book we map it. Thank you. Can go to me. +358 466 156 849. You wait till you full on na comment section. Okay, sorry. I'm channel back on na Homeland Maazị Madabchu Nwachukwu page. Emere m ya automatic there. So but amaghị m na ọ na Homeland Radio Biafra ma ya nkakwara iti ya na the description na description nsokwa nka m were phone nka adịa mee edit na the description elu ebe a ga-eji send ihe anaghị aga. The caller, we have come to you, your name and where you are calling us from. Welcome to the program. This is Homeland Radio Biafra. Yes, Maazị Nwachukwu Madabuchi, our brother in the name of Man, you're doing very well. This is Nwachukwu Madabuchi. Welcome to the program. Thank you very much. Go ahead. Okay, thank you very much. Imana, our people said that what you have in your hand, in your palms, you don't need the mirror to see it. Yes. Yeah. What do I mean? The difference between the defense and the counseling of Barrister Ifeanyi Ejiofor Esquire and Professor
Mike Ozekome signed, if you see how professionally and determinedly and truthfully they defended Mazen and Kanu and the Biafrans, then you look to these people, even a judge that was supposed to be, he said these people are content creators. Why? These people, if they are, I don't know what we call, they are not agitating members of any agitating group, but if they are, they should tell us which one they belong to. Because everything they are saying, they are representing, presenting their position as if they are agitators. Yes, as if they are part of agitation. What am I saying? I'm talking about this Nnamdi Ejiofor, praising somebody like you said, you aptly put it. That is, you concisely put it, honestly and clearly put it. That this guy, Nnamdi Ejiofor, is calling wild wind, telling us that the court of law will decide. Yes, Finland is a country ruled by the rule of law, and the court of law will decide. But it's not the job of Nnamdi Ejiofor, any of a lawyer Jimako himself, or any of his colleagues to come to champion the cause of unification. Unification with whom? And of defense of whom? They haven't defended and released their client, official client, Mazen and Kanu. If they want to represent Simon Ekpa, then go to Finland. The Simon Ekpa is not yet on the trial in Nigeria. So what are we talking? I'm just calling to tell you that eziokwu ikpe mara eziokwu asị na aka azụ ntụ na aghụghọ dị n'ime. And that is why I trust people who are naturally understanding and wise than a professor that cannot stand straight and speak straight. They are not two people, because the natural logical person will tell you how it is. But professor, a crooked professor, those are people who are delivering elections to Nigerian politicians. They're professors because they are not naturally intelligent and naturally truthful. So let nobody, scare us or try to intimidate or gaslight us with I'm a lawyer. Look at what you are doing to them. You teach them law, even the constitutional law, before you talk about natural law. And people must know that Biafra is a spirit, and Anigbo wa nanso. Imejo Anigbo makanina achuego. If you what we call it, if you defile Igbo land because you are pursuing money, or because you are loyal to a wrong narrative, a wrong concept, a wrong notion, because it suits your ego or your propriety that you are seeking, be you a lawyer, be you an agitator, be you whatever, Anigbo will continue to haunt you. The God of creation, nature's God, will be against you. And your name is sorry. My brother, I don't want to belabor the case. I just want to thank you for your good job for our motherland. Thank you. Thank you. Our regular caller. Thank you. So we continue. Ogbo. Your namesake. So that is it. What we do here is, even as we are agitating, we still help them. In our broadcast, we help them. We always direct them. We always give them expo. We always call their attention. I always force them to go into meeting. Are you aware? Maybe you don't know. After the broadcast, you go to their post. They'll be making posts about this. Some of our broadcasts. Anyone you listen. Both men, both women. If I see it, I laugh. I'm not far from argument. Potano kuonia now. You get it queer. You could hardly and the motherland there, they honeyland. Within my video, Bidoko Aware. Candy Bohugas a fool.
ọ bụrụ Baịbụl ọ na-asị gị na Baịbụl mma agha ijikwa anya gị na-ahụ na Pita nwere mma abụọ asị anyị na Baịbụl na mma agha nọ ilulu na Baịbụl mma agha. Anyị kwucha okwu hie ị mara na Baịbụl awụ mma agha na enwere sword. Jizọs ha show me thy sword. Ha na Baịbụl wee ilulu na ọ n'ilulu ya sword ụkwụ ilulu. Pita nwe abụọ o nwere ndị nwere 1 ya sọwo na ị nweghị otu iri akpụkwụ gị ma ọ bụ afe gị zụta otu ka ị na-agwakwa m na ọ Baịbụl mma agha nke eji bufu Makọs ntị ọwashi. ebe anya ya agbape gị ntị dowe akwụkwọ gị one side gị ihe a na-ekwu. Mụ na onwe m na-amụta nkwucha na mebido ọmụwa from ihe m kwuru so ka ịghọta na ama m ya but hence anyị webata topic anyị ga-etreat ha ga-egosirịrị anyị ha anyị ga-ekwu. Onweghị ị ga-eme ị gakwa na-echenji ya onweghị ị ga-eme. After all, some of the brokers onwe nke a na-akwado nọ nnọkọta mede ma sometime eme post ka ọ wụ na ndị broadcast society creating nwere chance ịghọtara. Ozugbo m chọrọ ime mgbe m chọrọ ime post a sị gị in some hours ka m just gaa chọọ this ihe ndị a evidences ndị a na just weta ya were mee post. Akwa m tinye ebe a na-agụ ya na-enye m another revelation ma na-akọwa onwe ihe m ga-eme aga m asị mba ọ na-egosi na screen ma na select ya nnada ahụ ya na screen so iwe ga-enwe ihe ọ ga-eme enweghị ihe ọ ga-eme maka ị na-egbu onwe gị oge. Ana m ahụ nke m na screen mgbe m na-ekwu okwu ma na select ya so onweghị ga-stop m onweghị obi ọjọọ ga-stop m ga-eme ụmụ attack. Ihe m na-ekwu na ana m enyere unu aka agwala m unu kwụsị ị na-asị I stand with Nnamdi Kanu, we are standing with him na unu na-emebọ ya. Ndị ahụrụ m ka ahụ ebelatatụala. I kwesịrị ịgwa gọọmenti mmadụ ole na stand with ya nwa ebe anyị nyere ya voluntary stand. Ime video say I stand with him, you are belittling him. I kwesịrị iti gọọmenti na confusion, state of confusion ka ha hapụ ịma mmadụ ole na stand with him. But ebe anye ha nọmba mee video then they outnumber you. Iwu onwe gị n'ala. Thank you. You have pinned it. Okay. Thank you. Okay, should I pin it? For now, come in here now again. Where can go see my hand operate? In my hand, I pin a phone. Option Nina Abagoten a belu screamer. Even that need a period. So when he got. Do you understand? So, in home Metusela Nakia, don't forget that the court case of our brother will be by 5th of August 2026. These are those who are urging to book first class flight with security for me. Just hold on. Let me confirm my working schedule. Okwa Metusela. Ihe ndị a niile ha na-eme ha chere na mmadụ niile ka ị ga-epresenti criminal statute ya omeghe impress. Ndị the statute of criminal na-eme impress who criminals. Onweghị ihe ị ga-arọziri m criminal statute ya dị m clear. Onweghị just ya biwe ndụ. Just criminal biwe ndụ ka ndị mmadụ jiri aka ha mara na o chenjigo. Iji ọnụ gị na-abịa akọwara m na criminal echenjigo gị nwa. Ji ọnụ gị akọrọ m. Ọ practical ọga. Hapụ anyị ka anyị chọpụta. Ndị mmadụ na-eji anya ha ahụta enyi gị. Beto nwanne, ọ mmadụ ga-egosi gị nwanne gị. Beto enyi,
ọ mmadụ ga-ahụta na gị na onye a wee enyi. Anaghị eme enyi announce. Anaghị eme enyi announce. Nọkata bịa gwa m na mmadụ echenjiela. Hapụ ya ka anyị hụ changing. Thank you. So, does it make sense for a lawyer of Thomas Nnamdi Kanu and those shouting, "We love Nnamdi Kanu," to be openly associating with Simon that was used as an exhibit against Nnamdi Kanu in court? You know, some of them are Hindia. Now, I'm not na Simon ka the only person in Nigeria chapter na activity and I use where prosecute Nnamdi Kanu so say ka ha pick. Ha hoge ma powerful. Ha who Ipob leadership. Ha any member. So also Simon. So imagine na activity Simon adịghị mma. Ọ bụ na activity DOS adịghị mma. Nigeria need gị bịa tawa ahụ ga-achọwa Simon Ekpa activities. They will just present it already after all on Nnamdi Kanu Ipob. But for them to abandon Ipob activities, the only person who present in court as partner to Nnamdi Kanu is Simon. What do they mean? They mean that all those following Simon, their crime will be heaped on Nnamdi Kanu. So they single out their commander. Why did they not pick him up powerful? So such person, they use in a court. Keep an praise. Give our lawyer file an appeal. It seems na maka ge mara ihe. Akam ge mara ihe. Lawyer ge rubbish. Lawyer imerewo rubbish. Agwara m lawyer mu. I file is a motion for bail. I file is a motion for bail. File kwani I file la mi Enugu High Court 9. I file lam na court any Enugu High Court. Owu ihe case, owu ihe law n'ukwu. Owu ihe law n'ukwu. Law no say na every case should be tried under the jurisdiction. My case happened at Ndiabo under Ogu jurisdiction. Yeah, kwa mbem di 20-something years kam na agwa lawyer. Lawyer mu asim na ya na Obiora dị na mma. Justice Obiora. Why from Nsukka ezigbo mmadụ, the woman was ezigbo mmadụ. But we knew na Ogu prosecutor ga-abịa challenge the bail application. Ama m na Ogu ga-abịa iburu the thing. Nsia, instead of we waste your time, file an application na Ogu. Oga file ya na Enugu. Na judge, court o feel na the judge gave favor ya. Yes, the judge chori favor ya. But the prosecutor Ogu came and took the case file back to Ogu, which was what I quoted for him. So mmadụ bi na akọrọ m akọ lawyer. Agwa m lawyer m na ndị a agakwa ekwe o. O file an application. Anyị aga bail for a year and bail application. The day I get rule a bail. Obiora Nnamdi Ogu jurisdictional prosecutor. Abịa na court bịa nọrọ. Ozugbo akpọlitere my bail application. Ka agwọ ya. Egochi ya prosecutor Ogu ebilie. Why na nọ n'Enugu High Court? Ogu ebilie quote law. The same thing m gwara my lawyer. O quote ya. See that every case should be tried under judicial jurisdiction. The judge no nwe ebiro quote wekwe law. After quoting law, or transfer the case to Ogu. I have wasted a yard. Oh, lawyer and that. Oga file an application no. Don't file any application for bail for me no. Book to my case trial. Let this case go for trial. Let Commissioner Allah. If I look application also, I am not a yard. Over 3 years, I don't go trial. Oye wan ka ha na bia sem na onye na bia sem na ya lawyer. Ah mgbe m ka nwata 20-something years. M gwara lawyer m ihe ga-eme m na my case.
I got trial a year and 2 years, sorry, 2 years and the said German acquitted. Okay, something, but check it, you take my application again. I have here with the way go. I finally get the application. I got the bello. I got one brother. I got court against city. I got cause court against city. I got cause court city. Something every 2 minutes. A lot too. We continue. We continue. Just anybody now what I hear refer the person to the number to call. Oh, here na about plane aga. Plus 358 466 156 849. AG plane aga. Boy, I know WhatsApp. Ma we park at one side. Boy, I know WhatsApp. Look in a comment section. Look where there. In on a comment is showing when we boy now. Go one no looking. So that the Jimako got Chotagabia Chorogi here. Boy now. So a man when me post and I'm not in the program. Now I like it. Call now, a be mamma me. They don't like it. How my him now be called the different from Ihan represent the people. Him now be called the Iche. Simon, I'm 10 minutes. Meta near 5 minutes, near 10 minutes. Meta say okay, 5 minutes. Can I make debate? 5 minutes only. Happy what 10. Can happen Ibugo or boss. If you're not going here now, Maggie. Ihunde my hair, happy a rime. I need to go and get my Madonna. Akoro. Onyana akoro, enwe nkoma. Thank you. Thank you. When we betray your Karenka, I know here name a video free Nnamdi Kanu. Maintain on I give me a cent. Young I like it a cent. I said na no nya I make involved na criminality or chokwa no ya. I am adding na deal. By say for your fame mecha ba Simon na akwụkwọ na court na client ya ma ihe ọ na-eme. Enwe idea maka ihe Simon na-eme. Amakwa na Nnamdi Kanu nwere idea. Ayo makwa no nwere idea. And all this situation now can I happy. Now I don't defend them mother. I am an involved. Instead dog Joe Luwayo. Kawarani over power. I dissolve. I sack it. I don't work with you. Somebody that work against our self-determination approach. Set her up Simon violently. Onjira hype you na ESN. Use fire off. Clearing a defensive mode. Sabotage from the top. Achieve the power of code of conduct to cover it up and intimidation and blackmail. Now leadership said no to complications. We said no. We can't work with autopilot. Yeah, we can't leave them. Crime is crime. EG power I cover crime on Simon. For what?
We continue. Okamote gwara ya akpọ. Time iji na-ede ihe ogologo akpọ. Na-ata ahụ na-ede ihe. Colin, ide ihe ọwa ịta ahụ. Ụta m na-asụ bekee, ma na bekee wa ahụ. Mana a na-adị serious na bekee. Ọ wụrụ asụsụ obodo oke na-asụ akpọta gị 2 o'clock ute anya ụra ịsụọ ya ọfụma. Bekee wee ezigbo ahụ. Ndị pastọ na-asụ ya hita na-agba. Bekee wụ n'ọrụ na. Thank you. The caller, we have come to you. Welcome to the program. Good afternoon from here. This is Homeland Radio Biafra. Mazi Benjamin. Madam, yes. Welcome to the program. Okay, yeah. Hey, nah, well done. Yeah, I'm gonna make your program and then all the very interesting. Thank you. So, Nnamdi, ndị nzuzu. Amara mo ta ga-eshiwe na akọwara ndị mmadụ. Biko enweghị iwu afọ m Aniche. Okay. Yes. So, ịma ndị be anyị amara m ihe na-eme. Ihe notice bụ na ndị a na-esusu na online na. Ọ dị ka ha plan edite na plan. Yes. Ị ga na-akọrọ mmadụ na ihe a dị ọcha. Ọ na-agwa gị na ọ oji ka ọ dị. Ọkwa ihe dị ọcha ị na-afụ na ọ dị ọcha. A na-achọkwa amara ụma na-agwa gị na ọ oji. Because somebody no kwanda the comment section na agwa gị na Nnamdi Kanu wife na support Simon na Ekpa na call for the release of the husband. Na watch go ihe mmadụ were echiche na obodo a conflict. Na wota kedu otu onye were echiche ga-echi na na the wife of Nnamdi Kanu na-ekwu okwu release the husband and then no na castigate Simon Ekpa. A na-agwa di ga-agwa na Simon Ekpa with the federal government. Mauto has to align with the lawyer to push that is confuse Kanu. We push on the IPOB lawyer, the main IPOB lawyer, borrow their own cotton this same lawyer. Tiena the case. Book the Simon, but you cause all confusion now. Nnamdi Kanu na the problem. In like the guy inside the problem on inside or brother that willingly na yawa no we am I hear one bit. Yes. Oma, you just yawa like had to be announced too late. Yawa ma house because I confused you and what is IPOB no maybe yawa. Oh yawa put the problem. I confused all those lawyer and Nigeria government theory confused you yawa that na. You worry here IPOB name for his release. No you make something for your release. Simon but no yawa na shake go to the government. Can the man go that what na man go na again go borrow there go be party inside their head before Hana what Hana. Oh, confused. The guy have mere at the end of the day or support we negotiate support. Oh yeah, but measure with evidence like this finally. New government SB. How much Jack have provide the government SB? Oh no, Chukwu Okike make it better now that man away about on going problem. And that is sure na IPOB to follow that case up na Finland. They all batch also Niger. No matter how far last. Ako hatching had the wise. That is why I feel that now ask sponsor one of their agents and support because you had a basic type. If you read the name of IPOB, you got for type. How do you create that fashion of IPOB? Because working on the IPOB will agree. Now Simon Ekpa the innocent of accused may accuse. But that's no. Oh yeah, how do you create that fashion? Okay, we faction of IPOB guys now how I support Simon Ekpa. Finland government release that the guy. I'm not one that now. Ndani kuku ya gana fan at the struggle. Hamado the IPOB, but the IPOB, both attack IPOB. Don't be all. It's not today. Who they not do follow up because many of us be silent. I just make people like this. About everybody gonna put anything on it. Yes. But I know people that she go there. I know be like this. But I make the peaceful liar. Make the peaceful liar now. The whole world government more understand. The thunder she go finally. May I allow? I defend the whole wife full time. That time, Bosha can't do marry here on the Guadadi. Manda and in a confused. You don't feel man and even down, but I am not confused to her here. But I give me her like this. You can only catch an idea with I have I know.
We're done. So now, thank you so much. Thank you so much. Thank you. You gonna have somebody. I go book and the buy and support what we need. And all this, I am sure. I say no. I bought no based on, but at least okay, gonna have one mother of support. Am I go do yes? Yes. And I protect what you. We're done. Thank you. Yeah, Thank you. All right. Thank you. So, what is on my screen now, presently? This was Aloy Ejimako conversation with Simon Ekperima. Conversation with Simon Ekperima. Right? When they have issue, Aloy Ejimako started exposing his discussion with Simon. I'm sending message to somebody. I have sent it. So, Ejimako started exposing. It was Ejimako who confidentially posted this thing. This thing is a very serious, that is, evidence. A very serious exhibit. This thing you are looking at here. This thing in a liner here. If I am a lawyer, where this thing dotiage here, mpecha logic in on this thing Ejimako mere here. Mpecha logic in on there. Your next life, you mind there yourself. Oh yeah, Jackie there, layer. Ejimako was suggesting to Simon how to compose a tweet and suspend their proposed 2-week sit at home. Let us read from Ejimako. You know what they have committed. Hani neja agba kuru ka wuru na ezokuru ndị autopilot. Ugbu a Simon osi no mee violence. Ka ezo ye ga-eburuzi ihe ahụ o mere. The same thing the lawyer na plan ka ebu ikpe Nnamdi Kanu. Ihe a niile Simon o mere. Ọ sị na ọ na-eme violence. Ka ezo ye mere ya. Relevance Simon or violence. Relevance ya or violence imebi ihe. Or terrorism relevance ya. Or enforcement. Can you also make it up Simon apart from enforcement and violence and terrorism? Can you make it up Simon? Show me any peaceful presentation of Nnamdi. Show me. Apart from violence, what is Simon? Tell me. They said your else don't take action. Simon is taking action. So, apart from that violence, what is Simon? Can you answer me? We continue. Oga, read it. Ejimako said, if I may suggest, he was suggesting to Simon, you can simply do a tweet along these lines. He's telling Simon, do your tweet along these lines. Now let us go. Notice, this is Ejimako. This is what he told Simon to write. Notice, after due considerations and consultations with Onye Ndumazi Nnamdi Kanu, through trusted and secured channels, a firm decision has been made that the proposed 2-week sit at home is hereby suspended until further notice. No question asked. It is an order from above. This was how Ejimako suggested for Simon, or to Simon, to compose a tweet and suspend sit at home. During this period, IPOB was busy separating Simon from Nnamdi Kanu and IPOB. But the lawyer Thomas Duncan was busy communicating with Simon
arranging sit-at-home with Simon, discussing the suspension, discussing the one that will go, discussing the one that will be suspended, while the lawyer to Nnamdi Kanu was busy taking Simon to court, while the other lawyer was busy communicating with Simon. The betrayal was too much. The hypocrisy was much. We continue. Are you seeing it? Now Simon will say, I will address this, no worries. Simon will continue to say, can I have this well typed out? I can see the words clearly. I mean the written instructions. He want to get the written instruction from Nnamdi Kanu. Now, instead of Ejimako to give him the written instruction, Ejimako moved on to say, look at another one below. Ejimako said, okay, their plot, as you know for so long now, is to put you on a collusion captures with Onyendu. Do you understand? This was somebody Ekpa said, give me the written words, written instructions. Ejimako shifted and said, they want to set you in a collusion captures with Onyendu. Now Ejimako continued to explain to Simon. He moved on to prosecution of DOS. He said, he has so far frustrated them from his angle. Ejimako was telling Simon that Nnamdi Kanu have frustrated DOS from his angle. Continue to read. You should do likewise. If DOS disobeyed him, he doesn't expect you to do the same. I know whip test beat Ayarana Baha one day. I know whip evidence is Ayarana Baha. Chai. Thank you. Thank you. We continue. I just madnal. It didn't have confused ball line. I cause the last ball line na. At least kid in the mado motai henakag. How do you regard somebody? Nsege he stand with Nnamdi Kanu. Na-eme attach Simon with Nnamdi Kanu. Then, na-chase his Ipob leadership that was not used. Chase away people that were not used as an exhibit against Nnamdi Kanu. But Simon he used as an exhibit against Nnamdi Kanu in the court of Nigeria and jailed him. Kanu ne praise they promote, name associate with. Automatically you are validating the judgment. But you are the same people who file application against the judgment. But the person that was involved in the prosecution, witness, prosecution exhibits, you are associating with him openly. And you are looking for who is a saboteur and who is an enemy. And who is the enemy of Nnamdi Kanu. Even if Simon is your son, you know that his activities as he himself was mentioned in court against Nnamdi Kanu. Why should you be promoting him? Hence, you know you are attached to Nnamdi Kanu. Why should Nnamdi Kanu also be instructing us or instructing people to work with Simon and autopilot when he knew that Simon was presented the court as the person working with Nnamdi Kanu? So me that is seeing this fault, countering it, and speaking against it is now your enemy. Me that discovered this fault.
that this is a very serious fault. You don't promote SB that was used to prosecute you. You don't do it. In the Nigerian court, in the case of Nnamdi Kanu, Simon stands as an SB. Look at it here. Look on everything here and super here and over. Layer here. Court proceedings. Simon was used as an exhibit against Nnamdi Kanu. Look at it. The only person doing agitation with Nnamdi Kanu is Simon. That's what Nigeria said. So why should a sane lawyer be praising the same person when the same lawyers are the people who boast of their appeal? When you file appeal, you will even maintain your life. If you go for appeal, you maintain your life because they are looking into your matter. You coordinate yourself. You behave well. Even if you are a mad person, you first. But that time you went to appeal is the time you started collaborating with the criminals. Somebody who went to appeal and started open collaboration with autopilot that was used to prosecute him. It's same name. Onye ga radio chitra radio, mo onye tira ayo. Okwo kwesiri coordinate onwe ya. Maka ọ na-believe na nwere ike onwe onye setri ka ọ na-ewe ya ka mara life ya. Mụfọdụ ụmụ nwaanyị asị ha la be di ha, mmadụ na-eset kwa mmadụ ka ọ na-watch ya na be ha. Na-enye ya nwa reply. Mgbe ahụ ka ọ ga-akọmit ihe dị eji si na ọ ga-alọta ọzọ, peta ọ ga-ama nọ mgbe ahụ ọ nọzi na be ha. Na ọwụ ihe ahụ o mere mgbe ya na di ya nọ nke o mere na be ya na onwe onye dịrị na monitor ya. Olee otu ga-eshi ị ga appeal, people are na-aga okwu gị, ibido mee associate with onye mebiri ala Igbo. Ọ bụrụgodu na nwanne gị dị ihe ahụ, ị kwesịrị imegodi ya avoid until agacha okwu gị na onwe ndị na-eti okwu gị ọnụ. You don't need to start promoting ihe ga-eme ha nwe ihere. You don't need to start associating with ihe ga-echase ha away from their moral ha ji aga etiri gị appeal. Ị ga appeal ijikọ onwe gị, maintain, coordinate onwe gị, ịnọji, control ọnụ gị, control ire gị, behave well. Ka appeal bugodo gị. Mgbe appeal buru gị, ịchọzi ịghọ lion, nwee ndidi ka appeal buo gị. Eto mgbe ahụ unu na-aga appeal ka unu bidoro se yikọwa akwa wit ndị oshi. Yiwe akwa onye oshi, yinye akwa uniform onye oshi, bido sowe foto wit onye oshi. Tacklewazie ndị si na ha ga-emekọ wit ndị oshi, kpọwazie ha saboteur, kpọwazie ha enemy of struggle. Gị nwa na-eme associate with terrorist autopilot Simon Ekperima was sent. Mụnwa si no to association with criminal was the enemy. Anyị ga-ahụ ebe ọ ga-end unu maka ezi aha ka ego. Mụ na-emechakwa mee like this. Mụ na-emechakwa gị deny iwe onye unu bụ ọkwa na ndụ a. Ụfọdụ n'ime unu ga-emecha change your surname. Association with criminal onwe ga-ebe ji ya aga. Onwe ebe ji ya aga, onwe ihe ji eme, onwe achievement eji eme. Le Nigeria na-achọ ka ha ka akansụlọ ihe eburu ha. Control particular concern. Anaghị eji eme ọnụ. Simon say want to be called terrorist. Ugbu ọ na-edeny. Anaghị eji eme ọnụ, eji ya aha ọjọọ eme ọnụ. Ọ na-deprive ụmụ mmadụ something. Aha ọjọọ mpa gị. Ga-eme aga enye gị ihe. Eji aha ọjọọ eme ihe. Ọ bụ na eji aha ọjọọ eme ihe, even Nigeria army isi na ha mere ihe, ha deny ya. Isi na ha mere ihe, ha deny ya.
Hey, boy, madu, hey, deny ya. Nigeria have control particular concern. How the restless, they want to clean their name. They are fighting for it. But Nnamdi Kanu have them a conviction with terrorism. They are collaborating with terrorists. Simon, autopilot. Hey, they are very intelligent. Get away from useless intelligence. Intelligence buunu. Wisdom, wise buunu. Useless people. Why is Nigeria not proud? Why are they not proud with the country of particular concern? Why Why had the amendment of their life? Why Nigeria has the amendment? Amendment, now talk a cancel lawyer. Now talk America cancel go there. Nkunu mbaga cancel, aga leba an appeal. Mbakunu bito, no associate with criminal. Now she made defense. Mad people. Ono put on eche na iwu novice. I will novice na makani yoku udele as a lawyer. Ni ne yoku udele. So he is yoku udele. Ma oze onyi beribe. Ne kwa yoku udele yinishi. Ke oriri n'olu. Nonsense. Thank you. Let me check how many hours we have done the program. Now, Homeland Radio, I got watch you all your name. Homeland Radio, me sure one hour you know. My Henley, the typhoid will never kagana. I negotiate 110, can negotiate 90, can negotiate. The brokers are very, very far. Thank you. Thank you. And my good defense here. You have now emotional video. Emotional video. Ejide IPOB coordinator. Onye na-eseti take you over. But Ejide IPOB leader. Young one in charge from detention. Erunaka ha iwe change. But Ejide IPOB leader mbahu deputy and representative. Where's the deputy? Leader say ka ya wuru in charge. Thank God do not suspend the office of leader. In here Nnemeka ha na-eme na. Ọ carry a problem dry. Am I a press release? But Ubua, Obasarani, actually is safe photo with Simon. That's your business. But I still na in her. Makai name maintain better statue. Statue we will pretend in America. Onwe in topo. Yaga who we bubo. You whip there in a Germany. Onwe in topo. He got who we bubo. One mother like make a man allow go in topo. I'm on here na alụ ọgụ ebubo karịa mụ iji aka m ga mete ya chọwazie defense mba aka m emenwe moral anyị ji defend ebubo eburu IPOB inwe ịdị guilty ị ga-enwe ụdị moral ahụ guilty conscience na-weaken mmadụ anyị achọkwa na inwe guilty conscience, it will weaken our strength na battle. Anyị nwere ezigbo conscience, so ọ ga na-weaken anyị achọghị ime attach ewepụta argument ihe na-emewe m because emere m involve. No,
Thank you. So we are almost at the closing point of this very program. Thank you. And at this very point, we are bringing this very broadcast to an end. From me, Fearless Evangelist Mazi Marapsemachuku. And from here, our Homeland Radio Biafra studio. It is good afternoon. Na nukumiri nezo here. Nukumiri nezo here na blessed land of Biafra. Hey. Ndị be anyị na-akọ rice a na-akpa ekpere mmiri ekwe ezuru ha. Anyị ji akọ rice.